खैर मकदम है डियर लर्नर्स। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है ये है BEGC 134 जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल। इसमें हमारे पास ब्लॉक 4 है जिसका उन्वान है चिन्वा एचबी और इसकी एक नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। इस ब्लॉक में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में हमारे पास है अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के बारे में हम एक हिस्टोरिकल सर्वे करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 हमारे पास है जिसमें हम चिन्वा अचेबे के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी वर्क्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो लिटरेचर एंड सोसाइटी नाइजीरिया है जहाँ पे चिन्वा अचेबे रहा करते थे उस सोसाइटी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद यूनिट 3 में हम थिंग्स फॉल अपार्ट विच इज अ क्लासिकल नॉवल प्रोड्यूस्ड बाय चिन्वा अचेबे, इसका हम बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से एक जायजा लेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस नॉवल का करेंगे, हम आपको एक डिटेल्ड वे में एक समरी दी जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ जो ही जाएंगे उसमें हम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, टेक्निक्स हैं, इश्यूज हैं इस नॉवल में, उन इश्यूज को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो in the previous blocks we discussed an early 19th century novel and 20th century ओडिया novel in English translation। अगर हम पिछले ब्लॉक की बात करेंगे, पिछले लेक्चर की बात करेंगे तो उसमें हमने आपको रूबरू करवाया था 19th और 20th सेंचुरी में जो ओडिया लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था, मोर इम्पोर्टेंटली जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमारे पास मौजूद है उसके बारे में हमने बात की थी। तो लेकिन जब हम इस ब्लॉक की बात करते हैं, दिस ब्लॉक विल डिस्कस अ 20th सेंचुरी अफ्रीकन नॉवल चिन्वा अचेबे's थिंग्स फॉल अपार्ट। तो जहां तक इस ब्लॉक का ताल्लुक है, जहां तक इस ब्लॉक में हमें जो हम इस ब्लॉक में करने जाएंगे वो ये है कि हमें चिन्वा अचेबे को पढ़ना है, इसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंट नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Achebe, as you know, is a Nigerian novelist of international renown who has made a great contribution by putting African literature on the literary map of the world। जहाँ तक चिन्वा अचेबे का ताल्लुक है, बड़े अच्छे नॉवलिस्ट रह चुके हैं, नाइजीरिया से इनका ताल्लुक था, इंटरनेशनली अक्लाइम्ड राइटर हैं ये, और इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो लिटरेचर आया है इस उसमें इसका बहुत किरदार है, इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है अफ्रीकन लिटरेचर के लिए। तो it is only in recent times that public attention has been drawn to African literature and you may not find much material pertaining to it in your local bookshops or library। जहाँ तक अफ्रीकन लिटरेचर का ताल्लुक है, बड़ा नया लिटरेचर, एक न्यू लिटरेचर्स में इसका ताल्लुक है, न्यू लिटरेचर्स में इसको माना जाता है। तो जहाँ तक अफ्रीकन लिटरेचर का ताल्लुक है, आपको शायद बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरीज में, आपके बुक शॉप्स में। लेकिन जब हम इग्नू की बात करते हैं आपके लिए स्पेशली ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है सो दैट यू वुड बिकम very much acquainted, familiar with African literature through this block। क्योंकि इस ब्लॉक में हम आपको चिन्वा अचेबे के साथ साथ अफ्रीकन लिटरेचर का सर्वे करेंगे। हम अफ्रीकन लिटरेचर में कौन कौन मेन राइटर रह चुका है उनका हम जायजा लेंगे, अफ्रीकन लिटरेचर में कौन से इश्यूज ज्यादातर डिस्कस होते हैं उन इश्यूज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिटरेचर की बात आ रही है, अदब की बात आ रही है। तो जहाँ तक लिटरेचर का ताल्लुक है, literature you all know it deals with human life, it portrays human life in a realistic manner। तो एक राइटर, एक जो लिटरेचर प्रोड्यूस करता है उसको हम एक राइटर का नाम देते हैं। तो राइटर बनने के लिए या लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, लिटरेचर लिखने के लिए आप में कुछ सलाहियतें होनी चाहिए, आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, पहले आप में कुछ गुण होने चाहिए सो दैट उसके बाद आप एक अच्छे मुसन्निफ बन सकते हो, एक अच्छे राइटर बन सकते हो। तो वो कुछ क्वालिटीज ये है कि जैसे कि आपके पास इफ यू वांट टू बिकम अ writer of good repute, if you want to become a good writer then you have to have
greater power of imagination. Unless and until you don't possess this power of imagination, you can't produce works of substantial nature. You can't produce works which are having a universal appeal, or which could appease different readers. तो पहले ही जो एक क्वालिटी एक राइटर में होनी चाहिए वो एक इमेजिनेशन होनी चाहिए. Doesn't matter आप क्या लिखते हो. Whether you are whether you want to become a prose writer, or for that matter you want to write poetry or even dramas, you have to have this power of imagination. जितनी strong power of imagination आप में है, उतने अच्छे substantial works आप produce कर सकते हो, उतने अच्छे मयार के आप writings produce कर सकते हो. दूसरी जो क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए वो यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल. यू मस्ट हैव दैट ग्रेट zest फॉर लाइफ. यानी कि यू विल हैव टू understand the happenings of whatever is happening in our society. You have to look at each and every object very keenly, very minutely. जैसे वो एक सिंसियर ऑब्जर्वर बनना है आपको. अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो पहले ही जो बात ये है कि वो इमेजिनेशन आप में होनी चाहिए. इमेजिनेशन हर एक बंदे के पास होती है, लेकिन उस इमेजिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, उस इमेजिनेशन को यानी कि उस इमेजिनेशन को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है जैसे इन द फ्यूचर यू विल हैव टू create what was happening, what you will have to create situations which happened during the past or even the present, or even you have to have that bent of psyche so that you could think about future events. I mean the events which have not yet taken place. So जिसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं कि यो अगर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, देन उसके लिए आपको एक अच्छे यानी कि एक विजनरी होना चाहिए. आपको एक विजन आप में होना चाहिए, एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए. आपको विजन के साथ साथ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप राइटर्स पे नजर दोहराओगे, जितने भी जो भी अच्छे राइटर्स रह चुके हैं, चाहे आप अफ्रीकन लिटरेचर की बात करोगे या इंडियन लिटरेचर की बात करोगे, या इवन हु कुड फॉरगेट द नेम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. In English literature, you have numerous writers, countless writers who have produced, writings, works of universal nature. जहाँ पे आपको एक 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 जिस यानी कि टाइमलेस थीम्स आपको उनमें मिलती हैं उन वर्क्स में. And even you could name those literary figures such as William Shakespeare, John Milton. When we talk about English literature, when we talk about English literary writers, the great gems of English literature, the greatest writers of English language, then you have this name of William Shakespeare, or you have many writers जिनके पास एक ब्रॉडर विजन था, जिनके पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जिनके पास थी, I mean who possessed greater power of imagination, who were having the greater zest for life, who possess uncommon sensibility, who are having an uncomprehensive who are having a comprehensive soul, or who had a comprehensive soul. Writers like William Shakespeare, John Milton. When you come back to the in this romantic era, then you have writers like William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, Coleridge. They are all classical writers of English language. When you move to the 19th century literature, then you have numerous prose writers like Charles Dickens, even Thomas Hardy. And when you look at English poetry, then at English poetry of the 19th century, then we are having names like Alfred Tennyson, Robert Browning. कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, अगर आप कभी कभार अपने आप को लो फील करते हो, you feel depressed, you feel out of sorts, then you have to read poems of Robert Browning. Why? There is a reason, there is a strong reason why
why you need to study a writer like Robert Browning. Because in Robert Browning's poetry, you consistently find the theme of what you call optimism. He always provides you hope. Even he's creating those situations where one finds that hope where you are have hoping against hope. And his poems are they soothe your mind, they soothe your temperament. They even if you are going very low, if you are feeling very low, then Robert Browning's poetry has that magical power, that could, I mean, those poems could even, motivate you, give you, self confidence, self respect. तो फिर अगर हम मॉडर्न एज की तरफ आएंगे, देन यू हैव राइटर्स लाइक if we talk about English poetry of the 20th century, and you have names like T.S. Eliot, W.B. Yeats, W.H. Auden. तो W.B. Yeats और चिनोवे एचबी का कुछ आपस में कुछ राबता है, जहां तक थिंग्स फॉल अपार्ट की अगर हम बात करेंगे, इस नॉवल की बात करेंगे, Chinua Achebe was deeply influenced by the writings of W.B. Yeats, because Chinua Achebe ने जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट जो ये नॉवल है, इस नॉवल को इसने जो ये टाइटल चूज किया है, ये एक्चुअली ये टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट, दिस इज द टाइटल ऑफ अ नॉवल रिटन बाय Chinua Achebe. But when you go into the historical background of this, when you think very deeply about this title, when you do a comprehensive study of this title, then you find this things fall apart. This line has been already used by someone. Actually, it is W.B. Yeats. उसकी एक पोइम है सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग. उस सेकंड कमिंग में वहां पे एक लाइन इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू बी येट्स, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड. तो वो बहुत अच्छी पोएम है डब्ल्यू बी येट्स की. उस पोएम में एक्चुअली जो वो सेकंड कमिंग है, उस पोएम में डब्ल्यू बी येट्स एक्चुअली मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में लिख रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में लिख रहा है. इवन जो वर्ल्ड वॉर्स तब हो रहे थे, वो जो वर्ल्ड वॉर्स, these wars give nothing to us except destruction, loss of human lives, economic crisis, people are being killed, there is utter destruction, these wars, with the result of these wars. But the thing is, now this is very important, which you need to remember, that is this, things fall apart. The title of this novel has been taken, this line, this novel, this title of this novel has been taken by Chinua Achebe from W.B. Yeats' poem. That's called The Second Coming. Read that poem, it's a wonderful poem. It describes the horror, the scenario of the 20th century Europe, especially when Europe was struck by the World War First. तो उसके रिलेटेड फिर यूरोपियन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के बारे में भी आपको इस पोएम में देखने को मिलता है कि हाउ जो यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, वो कैसे चेंज होती जा रही है, कैसे वो अपने टेम्परामेंट को चेंज करती जा रही है. तो उस पोएम को भी पढ़िए आप, बहुत अच्छी पोएम है डब्ल्यू बी येट्स की. उस पोएम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस नॉवल को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द टाइटल has been taken from W.B. Yeats' poem, The Second Coming. Actually, we were talking about great writers of English language. Now we come to the 20th century English literature. तो वहाँ पे हम T.S. Eliot और W.B. Yeats की बात करते हैं. तो इन जैसे राइटर्स के पास ये why these writers are being remembered even today when centuries have passed. Let's talk, if you talk about William Shakespeare, he was living in the 16th century England. That means he was living during the Elizabethan era. But Shakespeare is being talked, he's being talked again and again. Even he's taught in most of the schools in Europe, not only in Europe. Shakespeare, you always find he's
name you always find in syllabus of university level, college level, or even in school level. So there is something in Shakespeare. We're talking about Shakespeare in what sense? Shakespeare is a universal character. He's a universal writer. When you read Shakespeare's writings, when you read Shakespeare's dramas, you find universal themes in Shakespeare's plays. Not only plays, even he had written poems as well. So Shakespeare's plays, Shakespeare's poems, they appeal. His poems and dramas soothe your mind. So this is one of the great traits a good writer is having. That is this कि एक जो writer होता है, he's ageless, he's timeless, he's applicable to all ages. फॉर इंस्टेंस अगर हम इफ यू अगर आप शेक्सपियर को एक शॉपकीपर पढ़ेगा, शॉपकीपर के लिए भी एक शेक्सपियर जैसा राइटर बंदा, शेक्सपियर जैसा बंदा रेलेवेंट है. जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट साइंसेस, व्हेन यू टॉक अबाउट, अगर आप फिजिक्स की बात करोगे, केमिस्ट्री की बात करोगे, तो वहां पे क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं के लिए है जो उस फील्ड के साथ मुंसलिक है. या किसी और तबके की आप बात करोगे, तो लेकिन जब जहां तक लिटरेचर की बात है, ये उतनी ही अपील एक साइंटिस्ट के लिए करती है जितने एक शॉपकीपर के लिए इसमें एक अपील होती है. यू माइट हैव सीन पीपल, यू नो, चाहे आप एक बंदे को गालिब की पोइट्री अपील करती है, डजंट मैटर whether that person is a he or she is related to academics, that or he or she is related to politics, or even Ghalib's poetry could appeal anyone. I mean, there is no restriction in literature. So now you will remember that Chinua Achebe was a great writer. Yeah, he's in fact he's one of the founders of modern African literature. When we talk about African literature, I'm talking about African literature in English language, because the earlier literature, when we read the earlier literature prior to Chinua Achebe, that was mostly regional languages of African continent. But when Achebe came on the stage, when he started writing, he mostly wrote on in English language, in English language. तो चिनोबे एचबी जैसा राइटर, इसके पास भी एक ग्रेटर पावर ऑफ इमेजिनेशन थी. इसके पास भी he was having a greater zest for life. He was having uncommon sensibility. Uh, he used what William Wordsworth calls, most of the time, is a rustic style. रस्टिक स्टाइल यानी कि वो लैंग्वेज जिसको एक और, यानी कि उन जैसे कॉमन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं. तो जब जहां तक अब राइटर्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है कि जो अच्छा राइटर होता है, इवन anyone among you could might be a good writer, or even anyone among you want to be a good writer, then what you will remember is you will have to inculcate these traits in yourself if you want to become a writer of international repute. So the first thing is, you will focus on this power of imagination. You will have to broaden your this what you call horizon of mentality, this vision. You have to have a broader vision. Then you will have to understand what is happening in your surroundings, यानी कि broader understanding level जिसको हम बोलते हैं. Then you will have to you have to have this uncommon sensibility. तो ये चीजें आप बड़े अच्छे राइटर्स, जितने भी बड़े जो राइटर्स होते हैं, उनमें ये चीजें हैं, और यही चीजें उनको यूनिवर्सल बनाती है. यानी कि they never die, they live with us. We talk about the, even when you talk about writers like Ghalib, he's maybe some 250 years back dead, but people still read Ghalib's poetry. So why? Even Ghalib was, जो अच्छे writers होते हैं, I mean, whosoever is a great writer or whosoever was a great writer, they knew that they are having something, what you call this, inherent, which makes them universal.
उनमें कुछ ट्रेट ऐसा होता है, और राइट, हर एक राइटर के पास एक क्वालिटी होती है, उनको पता है कि हम में कुछ है जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो पोइट्री लिखते हैं, और उसकी वजह से उनको पता होता है कि हमें आने वाले जनरेशन पढ़ेंगे। जैसे अगर आप गालिब की बात करोगे, गालिब राइट्स समवेयर, बुला लो मुझे चाहे डिसदम, बुला लो मुझे चाहे डिसदम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी ना आ सकूं। Even Shakespeare writes somewhere, so long as men can breathe or eyes can see. It's a wonderful line. Actually, Shakespeare writes this in one of his sonnets. So long, initial sonnet. Shakespeare had written probably 154 sonnets. It's maybe a 17th sonnet or 19th sonnet. You could check it, but it is one. He writes this verse in one of his initial sonnets, wherein he shows us, displays his greatness as a writer. जैसे भी गालिब की बात कर रहे थे हम, कि वो लिख रहे हैं कहीं भी, बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी ना आ सकूं। या इवन ही राइट्स समवेयर, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां और। This is Ghalib's what you call pride. This is Ghalib's vision. This is Ghalib for you. A Ghalib who knew that he's great as a writer. That's why he writes somewhere, रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। यानी कि उर्दू लैंग्वेज के खाली आप ही मास्टर नहीं हो, यानी कि मेटाफोरिकल सेंस में अपने आप को ही बोल रहा है कि आप ही इस लैंग्वेज के मास्टर हो। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो in a similar way, Shakespeare is displaying in this verse his greatness as a writer, that he was having these magical powers of imagination, comprehensive soul. He was having a broader vision, uh, broader understanding level of human affairs. That's why he writes, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. तो ये कुछ राइटर्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हीं जैसा एक राइटर है चिनुआ अचेबे, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास ये क्वालिटीज थी, जिनके पास ये ट्रेट्स थे। दैट इज व्हाई ही इज बीइंग, he's a writer of international repute, one of the most famous writers of modern literature. तो अगर हम फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ नजर दोहराएंगे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी बड़ी एक यूनिक सी हिस्ट्री रह चुकी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो आज जिनको डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस भी देखना पड़ा, कोलोनाइजेशन प्रोसेस से भी ये गुजर चुके हैं, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इनकी हिस्ट्री है कि इन पे दूसरे लोग जो थे, दूसरे मुल्क से जो लोग आ रहे थे, वो यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, वो वहाँ पे रह रहे थे, वो वहाँ के पे रूल करना चाहते थे। This has been it's a fact, indisputable fact that Africa, the continent of Africa has gone through this phase of what you call slavery, colonization, decolonization eventually. So while there is evidence of the ancient Africans having trade links with India and China, जहाँ तक हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जब हम इस कॉन्टिनेंट पे बड़े हिस्टोरिकल व्यू में देखते हैं, तो हिस्टोरिकली इनकी कुछ लिंक्स थे इंडिया के साथ और चाइना के साथ, ट्रेड, जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है। More recent links with the outside world were established when during the 8th century the Arabs came to the east coast with the mission of spreading Islam. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 8th सेंचुरी के आसपास अरब्स वहां पे गए थे। They were having this mission of spreading Islam. They have stayed on not only to trade, particularly in ivory and gold, but they also occupied territory to set up their own political control over them. The Sultanate of Zanzibar on the Zanzibar island near what is now Tanzania is an example. यहाँ पे colonization की बात हो रही है, कह रहे हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कोलोनाइजेशन प्रोसेस से पहले से ही गुजरना पड़ा है। तो जहां तक रीसेंट कोलोनाइजेशन का
प्रोसेस का जो प्रोसेस रह चुका है, जो जहाँ तक हम रिसेंट कॉन्टैक्ट्स जो बाहर की जो दुनिया है उन्होंने अफ्रीका के साथ किया था, तो ये 15th और 16th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलता है। Countries like Holland, Spain, and Portugal, which had become strong naval powers, launched big missions for discovering sea routes to the near and far eastern parts of the world. When you read the modern history of African, when you read or African continent, then what you find is, it is what was during the 15th and 16th century. Africa was, it had become a colonized state because it was occupied by countries like Holland, इसको नीदरलैंड के नाम से भी आप जानते हो, स्पेन एंड पोर्चुगल, क्योंकि these were the power, these were, ये जो इन तीन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पोर्चुगल, स्पेन और हॉलैंड की बात कर रहे हैं, तब के जमाने में यही इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर हुआ करती थी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हुआ करती थी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, पॉलिटिकल सेटअप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. That is why they were able to, able to control this continent, which is known as Africa. ये खाली अफ्रीका कंटिनेंट की बात यहाँ पे नहीं है, ये it was during the same era they tried to occupy even the Indian subcontinent, क्योंकि यहाँ पे भी पोर्चुगल आया था, स्पेन से लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी कब्जा जमाया था. ये actually this has been a trend of European civilization, that they find wherever they find this, there are lesser known lands, lesser known countries which are having, weak political structure, which are economically, dependent on others, or we can say which are not having good economy, तो उन पे वो कब्जा जमाते हैं, और इवन who are having weak military, तो उन पे वो कब्जा जमाते हैं. तो ये ट्रेंड बहुत पहले से ही है. तो अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो कि यूरोपियन जो मेंटेलिटी है, यूरोपियन की जो जो उनका थॉट प्रोसेस है, तो फिर आपके लिए एडवर्ड सईद की एक बुक है ओरिएंटलिज्म, वंडरफुल बुक ऑन पोस्ट colonial literature. In fact, Edward Said, we all know, one of the founders of post colonial studies. तो उसकी जो बुक है ओरिएंटलिज्म, in that book Edward Said, very minutely, comprehensively gives us the details of this European thought process, और इसके साथ साथ कि why they want to conquer each and every land of the universe. तो उसमें आपको पहले से ही इवन 5th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी के आसपास हमें वो एग्जांपल्स देता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये कैसे एक दूसरे कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं. तो इफ यू आर interested in knowing the colonization process, especially vis-a-vis European civilization, then you need to read this book, which is known as Orientalism, written by Edward Said. Edward Said was himself a phenomenon. He was a great literary figure of the 21st century. In fact, as I said just a while back, he's one of the founders of post-colonial studies. In his writings, you always find him, censuring, denouncing, criticizing European powers, because according to Said, European powers, they want to conquer each and every land of the universe, because it's in their thought process. In their thought process, they believe they are the stronger ones. They are a superior race. They are enlightened ones, they are educated ones, they are superior in politics, education, science and technology, economy. तो उनके पास ये है. At times, according to Said, these Europeans, especially when he talk about Europeans, mostly he talks about people who remain in the power, who are controlling the political setup of the country. तो जब आप उसको, for instance, this has been unfortunately this has been the trend of European civilization, that they feel they are a superior race. Even Thomas Macaulay का आपने नाम सुना होगा. जब वो इंडिया आए थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे, तो
फिर एक उसकी एक फेमस स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे तब एक वो एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर एक काम कर रहे थे इंडिया में। इट्स जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो फिर एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये जब एडवर्ड सईद बोलता है कि जो यूरोपियंस हैं ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। In other words we can say they are racists, they are ethnocentric if we use sociological term। समनर ने जो डब्ल्यू जी समनर एक सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने टर्म एक इस्तेमाल यूज किया इथनोसेंट्रिसिज्म। Ethnocentrism, you all know, it's a belief that their culture, one's culture is superior, far superior than the other cultures। he believe जहाँ पे आपका रहन सहन, खाना पीना, ड्रेसिंग स्टाइल, उठना बैठना आपका बड़ा सुपीरियर है दूसरे कल्चर से। ये प्रॉब्लम है, ये रह चुकी है यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ। दैट्स व्हाई एडवर्ड सईद समटाइम्स refer to this European civilization as they are ethnocentric। तो ethnocentrism की आपको मैं एग्जांपल एक देता हूँ। Even you could find this example in William Shakespeare's writings। People say, when you read Shakespeare's writings, when you read the biographers of Shakespeare or even literary critiques on Shakespeare, they say Shakespeare wrote his writings are for writing's sake. His art was for art's sake। You could hardly find Shakespeare, he's a he's producing sermons for us। When I say sermons for us, I mean he's producing sermons through his writings for his readers। तो ये जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर को मेनली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, और दूसरे को हम बोलते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक में क्या होता है कि जो जो राइटर होता है उसका ये पर्पस नहीं होता है कि ही वुड टीच यू समथिंग। ही इज नॉट अ टीचर फॉर यू। he is even he or she doesn't want to give sermons to you through his writings। These writers, the writers who belong to this category, they write mainly, they just want to give vent to their emotions, feelings, whatever is inside in their heart or mind, they just write those things and nothing else। But even in that category you could critics जॉन कीट्स को इस कैटेगरी में रखते हैं, विलियम पेटर को इस कैटेगरी में रखते हैं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को इस कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जहां जहां दूसरी कैटेगरी का ताल्लुक है जिसको हम बोलते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक, इन आर्ट फॉर लाइफ सेक देयर इज अ कैटेगरी ऑफ राइटर्स who write, they are having this aim that they just want to spread some message to their readers। they just, for instance, you are having so many writers who are teachers for us। you are having writers like T.S. Eliot, W.B. Yeats, Robert Frost, Allama Iqbal। through their writings what they वो आपको continuously teach, preach करते हैं। they are preachers for you। आप ऐसे काम करो, आपके लिए ये ठीक रहेगा, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे। जैसे रॉबर्ट फॉस्ट भी कहीं पे लिखते हैं, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। So in these lines, Robert Frost is actually giving you a hope that you shouldn't become, despondent. You shouldn't feel depressed। Doesn't matter what something is hurting you। तो लेकिन आपने क्या करना है, you will have to look forward। एक hope देता है आपको। Even Iqbal's poetry, he's again and again teaching you। कोई भी आप ले लो, इकबाल राइट समवेयर, जैसे वो लिखते हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। या ही राइट समवेयर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमा होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमा होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। This is Iqbal for you। Iqbal as a teacher, a moralist, he just wants to teach you something।
यहाँ पे मेरे को विलियम वर्ड्सवर्थ की बात याद आ रही है. विलियम वर्ड्सवर्थ, even he once said, consider me as a teacher or nothing else. William Wordsworth, we all know, one of the founders of romantic revival, one of the founders of romanticism, romantic poetry in English language. What Wordsworth writes, he tells us very, explicitly, that consider me as a teacher or nothing else. That means if you want to read, if you want to study William Wordsworth's poetry, then you will have to always look at him as a teacher. There is he I mean, what teacher does, he teaches you wherever you feel, wherever the teacher feels, the student, they are not, getting or comprehending something, then he or she makes things easier for you, और वो आपको लेसन देता है. वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ का भी मानना है. एक्चुअली he is not here only talking about his own self. He's actually talking about the great writers, the writers of every generation. That there is something in every writer, that is this, what he is having this thought, idea in mind, that he wants to teach something. He wants to send some message to his or her readers. तो अच्छा, बात यहाँ पे ये हो रही थी कि जो अच्छा, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इवन शेक्सपियर की भी हम बात करते हैं, वंडरफुल राइटर. हम शेक्सपियर की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स शेक्सपियर की जो राइटिंग है उसको 8 से की कैटेगरी में रखते हैं. यानी कि शेक्सपियर का कोई इरादा नहीं है अपनी राइटिंग्स में वो आपको समझाए, वो आपको कुछ सिखाए. लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. कहीं कहीं पे आपको लगे कि शेक्सपियर, maybe he writes without having any aim. When I say aim, I mean वहां पे आप वो मोरलिस्ट का काम नहीं करना चाहता है. वो खाली उसके क्या थॉट्स हैं, वो खाली वो पहुंचाना चाहता है अपने रीडर तक. लेकिन ऐसा नहीं है. शेक्सपियर जैसे कि ही राइट्स समवेयर, एक प्ले में वो लिखता है, कम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स. Concentrate on these lines, come the three corners of the world in arms and we shall shock them. ये किंग जॉन उसने एक प्ले लिखा है, उसमें शेक्सपियर, यानी कि यहाँ पे आपको एम आएगा. एक शेक्सपियर was a patriot, he was a nationalist, he was having this aim in mind. Shakespeare, he thinks like that his civilization is superior in every aspect. Because what he writes, come the three corners of the world in arms and we shall shock them. Shakespeare here, actually he's dividing world in four corners. He's telling us England is on the one side, because Shakespeare was from England. He says England, he keeps England on one side, and he says the rest of the world, he divides it into three divisions. He says, come the people who are living in these three divisions, in these three continents. शेक्सपियर का आइडिया ये था कि अपने जो उसकी कंट्री है उसको एक साइड पे रखता है, लेकिन जो बाकी थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, शेक्सपियर हियर मेटाफोरिकल सेंस में हमें समझाता है कि जो पूरी दुनिया, बाकी दुनिया है इंग्लैंड के बगैर, आप आ जाओ. इफ यू वांट टू फाइट विद अस, यू आर हैविंग आर्म्स इन यू आर हैविंग arms, you are having weapons, whole world आपके पास. लेकिन क्या लिखता है, come the three corners of the world in arms and we shall shock them. Doesn't matter how many weapons you are having, I mean even doesn't matter कि आप कितने लोग आ रहे हैं, but ultimately what matters is Shakespeare is saying we shall shock them. यानी कि यहाँ पे सुपीरियरिटी कंसेप्ट आपको शेक्सपियर का दिख रहा है. यहाँ पे वो आपको दिख रहा है कि शेक्सपियर अपनी कंट्री को सुपीरियर समझ रहा है. यहाँ पे दिख रहा है आपको कि शेक्सपियर वाज, मे बी यू कैन से शेक्सपियर वाज अ रेसिस्ट, ही वाज अ कल्चरल एलिटिस्ट. he believed the culture of England is superior to rest of the cultures of the world. So even Shakespeare, a writer like Shakespeare, who once said, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. That means Shakespeare was very much aware of this fact that he was a great writer.
his readings, his books will be, studied in the future, because he knew he was having a broad understanding of human life, society, you know, other institutions of the state. He knew he was having a greater power of imagination. Even he was having a comprehensive soul, as a great writer, possesses. But in this line, you find in a writer like Shakespeare, you find this theme of racism in his writings as well. इवन उसने एक प्ले भी लिखा है ओथिलो, वहां पे भी आप रेसिज्म का थॉट वहां पे देखते हो। लेकिन इवन उसने एक रिचर्ड सेकंड, उसका एक और प्ले है, वहां पे भी शेक्सपियर अपने उसका जो कल्चर है, उसकी जो कंट्री है, उसको बड़ा सुपीरियर समझता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये एक मेंटल, ये एक साइकी है यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये एक थॉट प्रोसेस जो एडवर्ड सईद अपने बुक ओरिएंटलिज्म में बार बार हमें इस चीज से रूबरू करवाता है कि दिस इज द प्रॉब्लम विद यूरोपियन सिविलाइजेशन, दैट दे थिंक दे आर अ सुपीरियर रेस, they are enlightened ones, they are chosen ones. तो इन शेक्सपियर रिचर्ड सेकंड में लिखते हैं, ये दिस इज रिचर्ड सेकंड में भी आपको यही रेसिज्म का आपको वहां पे मिलेगा। इवन हम थॉमस मैकावले की बात कर रहे थे, इवन ही राइट्स समवेयर इंग्लिश इज बेटर वर्थ नोइंग देन संस्कृत और अरबिक, या वो कहीं पे लिख रहे हैं, आई सर्टेनली नेवर मेट विद एनी ओरिएंटलिस्ट who ventured to maintain that the Arabic and Sanskrit poetry could be compared to that of great European nations. तो यानी कि मेरे दोनों एजुकेशन, उसकी एक अच्छी बड़ी फेमस बुक है मैकावले की। तो इसमें वो लिख रहा है, कहीं पे इसी बुक में वो लिख रहा है कि अगर आप संस्कृत पोइट्री को उठाओगे, अरबिक पोइट्री को उठाओगे, फिर भी उसको उन चीज, यानी कि होल लिटरेचर विच हैव बीन रिटन इन द सब कॉन्टिनेंट, एक बुक आप वहां से यूरोपियन सिविलाइजेशन की उठाओगे एक लाइब्रेरी से, फिर भी उसके बराबर नहीं है। सो दिस व्हाट यू कॉल दिस, एक रेसिस्ट का यही थॉट होता है। तो अब हम राइटर्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यही चीजें आप चिनुआ एचबी की राइटिंग्स में भी देखते हैं। चिनुआ एचबी इज अगेन एंड अगेन and censuring this, कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन, यही प्रोसेस और यही थॉट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट में भी देखते हो। एक्चुअली थिंग्स फॉल अपार्ट में क्या है कि वहां पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो यूरोपियन पावर्स जाते हैं, वो वहां पे अपना रिलीजन सेपरेट करते हैं, उनको क्रिश्चियंस बनाते हैं, उनको वहां पे एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में देते हैं, जो उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी लैंग्वेजेस होती है, उनका अपना एक फोक कल्चर होता है, उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल होती है, वो उनको इरेज करते हैं। इट्स अगेंस्ट दिस चिनुआ एचबी had written this novel. Actually he's labeling, he's waging a war against this European culture. He's of the opinion that if African culture according to the Europeans is inferior, black, let it be so, because this culture is with us since centuries. This is our own culture. We will have to live with it. We shouldn't feel depressed, or we shouldn't feel embarrassed if we are contacting with any white man, European man. तो यही बात, ये प्रॉब्लम्स आप बाकी चीज, बाकी राइटर्स में भी देखते हो कहीं कहीं पे। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की बात करोगे, इवन जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग्स में आपका, ही वाज अगेंस्ट दिस issue of imperialism, colonialism. Even in his writings, George Orwell, he was a novelist, short story writer, journalist of the, even a wonderful essayist of English language. उसने बहुत अच्छी novels भी लिखी हैं, but more particularly his novel, he's famously known for this novella which is known as 1984. Even in that novel, you would see George Orwell. You all those traits which a good writer possesses, whether it's imagination, uncommon sensibility, comprehensive soul, broader understanding of human life, broader understanding of the institutions of the state.
even looking at each and every object very minutely. He's a sincere observer of human affairs of life. तो 1984, इवन 1984, इसमें आपको दिखता है कि जॉर्ज ऑरवेल एक विजनरी राइटर है. He predicts, even being a student of literature, you will have to remember one thing. Whenever you buy any book from the market, whenever you read any work, concentrate on the title of the book. Focus on the, think very deeply regarding the title of the book, because there is something which is hidden in the title. Actually, the title carries the whole message which is written in this which is written in the following pages. तो आपके लिए जो भी आप अगर आप कोई बुक लाते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमेशा कंसंट्रेट किया करो टाइटल पे. टाइटल में एक मैसेज छुपी होती है. तो टाइटल जब आप 1984, when you read George Orwell's 1984, and when you see George Orwell, he wrote this novel way back in 1900, the last years of 1940s decade. तो लेकिन 1948 or 1949 is the publication date of this novel, but in 1949 George Orwell actually gives this title 1984 to his novel. When in 1949, यानी कि 1949 में जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवल लिखता है. हम यहाँ पे विजन की बात करते हैं, यानी कि एक जो राइटर होता है, he predicts even what is going to happen in the future. His predictions most of the times are true. जो अच्छा राइटर होता है, you could put any great writer into this category. Even you could start with the, if you are going to talk about English language, you could even start with the writings of Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton. They will, even if you are going to talk about other writers of other languages like Rumi, Ghazali, Iqbal, even Ghalib, जैसे बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनकी एक विजनरी राइटर्स थे. इनकी इवन if you are going to talk about Kashmiri language, there is this writer called Sheikhul Alam. He was a visionary writer. When you read his poems, when you read his verses, you would find he had predicted some 500 years back things which are happening even nowadays. So living in a simple society, a society where there were no homes, no gadgets, even uneducated people, even people were having lesser dresses. तब एक prediction देना कि these are the things which are going to happen in future, and these things even are happening right now. तो एक great writer की यही quality होती है. तो 1984 में क्या प्रिडिक्ट करता है जॉर्ज ऑरवेल? 1949 में वो लिखता है कि 1984 या उसके बाद की जो जनरेशंस आने वाली हैं, they would face or they would observe these things. फिर क्या क्या वो लिखता है उसमें, I would leave it up to you people. Read it. It's a wonderful novel. You could even understand why George Orwell was a visionary writer. You could even sense whether George Orwell had predicted something, whether that's true or not. But when you read that novel, there are some things, issues, themes, which you are feeling yourself even in your society. तो जहाँ तक फिर चिनेमा एचबी की बात करते हैं हम, तो चिनेमा एचबी की जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये एक्चुअली इट वाज द डेब्यू नॉवल ऑफ चिनेमा एचबी. ये 1958 में पब्लिश की गई थी. तो अभी हम बात यही कर रहे थे, इट डिपिक्ट्स प्री-कॉलोनियल लाइफ इन इग्बोलैंड, यानी कि modern day southeastern Nigeria, and the subsequent appearance of European missionaries and colonial forces in the late 19th century. अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो अपने आप को सुपीरियर समझती है,
वो दूसरे मुल्कों पे राज कर रही थी। राज क्यों कर रही थी? बिकॉज यू नो they were having supreme naval power, supreme military power, even economically they were strong, educational setup बहुत superior था उनका, political structure भी बड़ा अच्छा था। तो rest of the world से हर एक aspect में वो आगे थे। That is why they were able to hold they were able to control the rest of the countries of the world. And it's been famously said during the 19th century, uh, there was a time when British was ruling, on one third of the world. And someone has famously said, the sun never set on British empire. यानी कि ब्रिटिश अंपायर का इतना दबदबा था। तो ये नॉवल में भी यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी इनका राज था, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी इनका राज था, ऑस्ट्रेलिया पे भी राज कर रहे थे। इवन पहले पहले अगर हम अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात करेंगे वहां पे भी इनका दबदबा था। लेटर ऑन फिर चेंज होता गया, जब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो है वो फिर चेंज होता जा रहा है। कभी एक दौर हुआ करता था जब ओटोमन अंपायर रूल किया करता था, उसके बाद जब स्पेन, पोर्चुगल, फिर इनके पास या इवन या फ्रांस, ये सुपीरियर कंट्रीज मानी जाती थी। ग्लोबल पावर, जो ग्लोबल पावर इनके पास हुआ करता था, या ग्लोबली ये ऑक्यूपाई करते थे टेरिटरीज को। लेकिन फिर अमेरिका या उसके बाद इंग्लैंड और लेटर ऑन वी सॉ अमेरिका। तो आजकल इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो it's seen as the archetypal modern African novel in English and one of the first to receive global critical acclaim. तो जहां तक Things Fall Apart की बात करेंगे हम, you would remember this कि it was published in 1958। नाइजीरियन ऑथर चिनुआ अचेबे के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें एक्चुअली वही कॉलोनियल एरा की बात इसमें आपको देखने को मिलती है। इग्बो लैंड, यानी कि अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इसमें नाइजीरिया की सोसाइटी के बारे में आपको, नाइजीरिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में लिख रहे हैं। नाइजीरिया के लोग कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अपने कल्चर को वो इरेज करते जा रहे थे। व्हाई? बिकॉज वहां पे यूरोपियन पावर्स वहां पे पावर में थे, गवर्नमेंट उनकी थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके थे। तो ये पहली मॉडर्न अफ्रीकन नॉवल मानी जाती है। तो जहां तक यूनाइटेड किंगडम की बात की, it was published in 1958 by William Henneman Limited and became the first work published in Henneman's African Writer series. So the novel follows the life of Okonkwo, an influential leader of the fictional Igbo in the novel. तो यहाँ पे जो नॉवल है ये एक्चुअली नाइजीरियन कंट्री के बारे में लिख रहे हैं। वहाँ पे एक कैरेक्टर को चूज करता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर को चूज करता है जिसका नाम है ओकोंको। एक इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं, ये एक इग्बो से आता है, क्लेन ऑफ यूमोफिया, who is among other things a feared warrior and a local wrestling champion। जो इसका मेन कैरेक्टर है ओकंको, यानी कि इस नॉवल का, वो क्या है, बड़े वॉरियर टाइप बंदा है, रेसलिंग भी करता है, रेसलिंग चैंपियन रह चुका है। द वर्क इज स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो ही आप इस नॉवल का तज़किरा करते हो, जायजा लेते हो, when you study this novel in a detailed manner, when you do a textual study of this novel, you find this novel is divided into 3 parts, 3 sections: part first, part second, and part third. So the protagonist, the main character of this novel is Okonkwo, who is an influential leader, who is a warrior, who is a brave man, who is a wrestling champion, and it actually describes his life। तो उसकी फैमिली के बारे में ये हमें उसकी फैमिली, वो अपने लाइफ को कैसे जी रहे हैं, with the first describing his family, personal history, his violent exterior and tortured soul, and the customs and society of the Igbo।
तो जहां तक पहला सेक्शन पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट में what you will observe if you are going to buy this text from the market, or if you are having this text with you, what you would see initially in the initial pages of the novel, in the content page, on the content page of the novel, that this work is having three parts. This novel is divided into three parts. The first part is describing, displaying Okonkwo's family, his personal history, his violent character, and at times you will find him as a tortured soul, and moreover, you will find also the customs and the society of the Igbo culture, यानी कि नाइजीरिया के बारे में जो उनका कल्चर है, उनका रहन सहन कैसा है, वो आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलता है. The second and third sections introduce the influence of European colonialism and Christian missionaries on Okonkwo, his family, and the wider Igbo community. When once you are done with the first section, when you move to the second and third section, what you would notice is, the second and third section of the this novel, you would see how European powers are capturing the political structure of the Igbo community. उसमें आपको एक उन मिशनरीज का क्या रोल है, वहां पे मिशनरीज कैसे उस सोसाइटी जो इग्बो कल्चर है, यानी कि यहाँ पे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिनको यूरोपियन सिविलाइजेशन मोस्टली ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, अनएनलाइटनड नाम वो बोलते हैं, कि उनका मानना है, जैसे एडवर्ड सईद की पे बात करते हैं, these Europeans think the rest of the world, more particularly the people who are living in African continent, or for that matter in Indian subcontinent, ये पहले पहले की बात है. तो they feel the people who are living in these continents, they are unenlightened ones, they are uneducated ones, they are inferior ones, they are black in complexion. तो अब फिर उनका क्या मानना था, कि उनका मानना था, ये मानना था कि we will have to civilize them. तो यहाँ पे मेरे जहन में एक नॉवेल याद आ रही है, जोसेफ कॉनराड की एक अच्छी नॉवल है. जोसेफ कॉनराड बड़े अच्छे राइटर रह चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. हार्ट ऑफ डार्कनेस उसकी एक नॉवल है. उस नॉवल में यही वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो पावर में लोग होते हैं, या जो इनका इंटेलिजेंशिया क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल्स इनके हैं, वो दे फील द पीपल हु आर लिविंग इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, it's our duty to teach them, it is our duty to make them civilized, it's our duty to teach them how they should live, it's their duty to provide education to them, it's their duty to teach the people who are living in Africa and Indian subcontinent what they should wear, how they should wear clothes, which language they should speak. तो ये उनका मिशन था. तो पहले, अब इसके साथ साथ रिलीजियस मिशन भी उनका था. वो दे वर हैविंग दिस आइडिया दैट वो क्रिश्चियंस, दे जस्ट वांट टू मेक पीपल क्रिश्चियंस. ये एक इम्पोर्टेंट जो कोलोनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेट होती है, कि जो कोलोनाइजर होता है वो चाहता है कि वो जो उसका डोमिनेंट कल्चर होता है, जिस कल्चर से कोलोनाइजर आता है, वो चाहता है कि वही कल्चर वहां पे भी लोग अपनाए जहां पे वो रूल करते हैं. वैसे ही नॉट ओनली कल्चर, रिलीजन की बात अगर हम करेंगे, वो कोलोनाइजर का ये भी मिशन होता है कि वो चाहता है कि उसका जो जिस कल्चर से, जिस रिलीजन से वो आता है, वहां पे वही कल्चर और रिलीजन लोग अपनाए. तो वह यही चीजें आप यहाँ पे भी देखते हो इसी नॉवल में. और इस नॉवल में एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट ओनली वन कैरेक्टर ओकांको. नो, इट्स एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ वन होल कम्युनिटी. When I say community, that means nation. You could even sense it in, you could feel that it's Chinua Achebe is here talking about
I mean, about all those places which have been occupied, which the territories which have been occupied by the colonizer. तो डियर लर्नर्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। जो भी चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
72 നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം യൂത്ത്, ജെൻഡർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ 172 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം യൂത്ത് എന്താണ്? യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് വൈസ് പ്രായമനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ 24 വയസ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം യൂത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 20% ആൾക്കാർ യൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട്, 15നും 24നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിർണായകമായ ഒരു ഘടകമാണ് യൂത്ത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയത്തിന് രാജ്യത്തെ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് യൂത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം യൂത്തിന് 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജുവനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകത്തിൽപ്പെടുത്തി അവർക്ക് വേണ്ട നിയമപരമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈം ആണെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറില്ല. അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പകരം അവരെ നന്നാക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ്, ആ പ്രായത്തിൽ അവരുടേതായ ഒരു ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. അവരുടേതായ ഒരു നിയമങ്ങൾ, അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടേതായ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് യൂത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നത്. യൂത്തിന് തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു ചിന്താഗതിയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെ യൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ആ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമവുമായിട്ട് അവർക്ക് ചേരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അവരുടെ ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ, ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ചസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചിന്താഗതിയിലുള്ള എമോഷണൽ, വൈകാരികമായ, മാനസികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവരോടുള്ള അപ്രോച്ച്, അവരുടെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ അവരോടുള്ളതായ സമീപനം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഇന്നലെ വരെ കണ്ട ആ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്നതായ ഒരു സ്ഥാനമല്ല സമൂഹത്തിൽ യൂത്തായി കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് മുതൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, വൈകാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമോഷണലായിട്ട് അവർ സ്ഥിരതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവരെ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർക്കത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് വേണ്ടതായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മീശ വരിക, ശരീരത്തിൽ രോമം വരിക, ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുക, അവർക്ക് സെക്ഷൽ തോട്ട്സ്, ലൈംഗികമായ ചിന്താഗതികളുണ്ടാകുക. ഇത് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ, മാസമുറ അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായ വളർച്ച, ബ്രസ്റ്റ് വരിക, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരിക, അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സമീപന രീതി അവരിലേക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ഇതാകുമ്പോൾ സമൂഹമായിട്ട് നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെയും ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ അവരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ എമോഷണൽ, വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ, സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, നമ്മളെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഇത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ സമയത്താണ് അവർക്ക് പ്യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, അവിടെ മാനസിക നിലയിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടാകുക. അപ്പം ഫാമിലി, കുടുംബം, കൂട്ടുകാർ, സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവരെ പലപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മമാർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ സ്ട്രെസ്സ്, സ്ട്രെയിൻ, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ മാനസികമായ സംഘർഷം, അവർക്കുള്ള ചില നിർബന്ധങ്ങൾ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പം വരും. പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്താഗതികളും കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊരുത്തക്കേട്, അത് അവരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം. ഇവരെ കാണുന്ന, ഇവരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വരെ കാണാത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡുകൾ, ആവശ്യകതകൾ നമ്മൾ കൂടി വരും, അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ആൽക്കഹോളിസം, മദ്യപാനം, സിഗരറ്റ് വലി, മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമയാകാൻ പോവുക, സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പെരുമാറാൻ ഇടവരിക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം, അതാണ് ഈ യൂത്തിന് വളരെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് യൂത്തിന് വീണ്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പം ഇവരുടെ ശാരീരികമായ, മാനസികമായ, വൈകാരികമായ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സമൂഹം അത് അവരെ കാണുന്നത്, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആണും പെണ്ണും, ജെൻഡർ ഇത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ? പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. ഒന്ന് അവരുടെ റേസ്, സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള, മതപരമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ടാക്കാം, സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച്, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ചുള്ള അവർക്ക് വ്യത്യാസമാകാം, ടെക്നോളജി മാറിയത് കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകും, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം, എല്ലാ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് പല ചേഞ്ചസ് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് യൂത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ? ഒന്ന്, റേസ് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഏത് റേസിൽ, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ജാതിപരമായിട്ട് അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു, സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള, അവർ ഏത് വില്ലേജിലാണോ, അവർ ഗ്രാമത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത്, അവർ പട്ടണത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിലാണോ താമസിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്താണോ താമസിക്കുന്നത്, ഇതനുസരിച്ച് അവരിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. മതപരമായിട്ട് ഓരോ മതവും ഇവരെ കാണുന്ന പല രീതിയിലാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മതപരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ഭാഷാപരമായിട്ട് ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇവരിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, യൂത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇവരെ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവർക്കുണ്ടാവും. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പം ഞാനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതിനാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂത്തിനെ കാണുന്നത്, അതായത് ഈ യുവജനങ്ങളെ സമൂഹം കാണുന്നത്, സമൂഹം അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ, ഈ രണ്ട് ധാരണയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളൊരു സംയമനം ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ, ഒരേ വേവ് ലെങ്തിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക. അതായത് റൈറ്റ് ടു ലേൺ, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് സാധ്യത കൊടുക്കുക. ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണം. ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും നിർബന്ധമായി വിദ്യാഭ്യാസം, രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നിർബന്ധിതമായി കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടണം. രണ്ട്, ഇവർക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൗജന്യമായി പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഫ്രീ ആണ്, യാതൊരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ. ഈവൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട്, അവർക്ക് യൂണിഫോം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധവും ആവശ്യകതയും നിറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ്. ആ യൂത്തിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ, അവരെ എടുക്കാനായിട്ട്, അവരിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് ഇതൊരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇവർക്ക് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ്, നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 10ാം ക്ലാസ് വരെ അവർക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് ആവശ്യമുള്ള, യൂത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവർക്കുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പം ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു ഫിലോസഫി, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താകണം, ആരാകണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വർക്ക് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഇതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ റോളുണ്ട്, ഓരോ റോളുണ്ട്. പെണ്ണിതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആണിതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അമ്മ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മക്കൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ റോളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ നിർവചനം ഒന്ന് മാറി. മറ്റേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മക്കളെ നോക്കുക, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അത് മാറിയിട്ടിപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, ആണാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ വേതനം. അപ്പം ആ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവർക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള രീതിയിൽ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം മാറ്റപ്പെട്ടു. ഈ സ്ഥാനം മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്, അവർക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഈക്വലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ വലിയൊരു സംഗതി മാറ്റം വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്താഗതിയിലുണ്ടായ മാത്രമല്ല, ഔട്ട്ലുക്ക്, അതായത് ടെക്നോളജി മാറി. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു. അമേരിക്ക നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിത്തിൻ നോ ടൈം, ഒരു സമയ വ്യത്യാസം പോലില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നു. അടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു. ടെക്നോളജി മാറിയപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു. ടെക്നോളജി മാറി. പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അവകാശമുണ്ട്, ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് അവർക്ക് മാറി. പണ്ട് നമ്മളെ ആൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറില്ല, അവർക്ക് സംസാരിക്കാനില്ല, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഇല്ല. കാരണം ആർക്കും എന്തും പഠിക്കാനും ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി. എന്ത് രീതിയിലാകും, താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാകാം, ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാകാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയാകാം. അപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ കൾച്ചർ, ആഗോളപരമായൊരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കാനഡയിൽ പോവുക, അമേരിക്കയിൽ പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി. ഇപ്പം അതല്ല. ഇപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം, എവിടെ പോയും പഠിക്കാം. പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കാം, അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യ വന്ന് പഠിക്കാം, കാനഡയിൽ പോയി പഠിക്കാം, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി പഠിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച്, കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാവസായികപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു, വർക്ക് കൾച്ചർ. അപ്പം ആ വർക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് അച്ഛൻ മാത്രമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്യുവൽ ഇൻകം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. അപ്പം വർക്ക് ടൈമിങ് നമ്മൾ മാറി. മറ്റേത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10 മുതൽ 5 വരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം അവർക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ആഗോളപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതികളിലും മാറ്റം ഉണ്ടായി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രത്തെക്കാട്ടും കൂടുതലല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പോൾ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കൾച്ചറിന്, അപ്പോൾ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വർക്ക് കൾച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ യൂത്തിലുണ്ടായതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
വയലൻസ് എന്താണ്, അഗ്രഷൻ എന്താണ്? വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ശ്രമം. ഒരാൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ബോളി എന്നൊരാളുടെ ദേഹത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഗ്രഷനോ വയലൻസോ അല്ല. അതേസമയം നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് വയലൻസിനെ, അതായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ടാകുന്നതായ ഇഞ്ചുറീസ്, മുറിവുകൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിലൊന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ, അഗ്രഷൻ വയലൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്നതായ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അൺഇൻറ്റൻഡഡ്, ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭധാരണങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായ അസുഖങ്ങൾ, ഇൻഫെക്ഷൻസ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളോട്. ആൽക്കഹോളിസം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആൽക്കഹോളിനെയും ഡ്രഗ്സിനെയും കുട്ടികൾ, യൂത്ത്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ യൂസ്, മുറുക്ക, ചൂയിങ്, പാൻപരാഗ്, ഹാൻഡ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുക. അൺഹെൽത്തി ഡയറ്ററി ബിഹേവിയർ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കുട്ടികൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരാറില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി സമയം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും പകൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വിഗ്ഗി പോലുള്ള ഹെൽത്ത് ആഹാര സാധനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. അപ്പോൾ അൺഹെൽത്തിയാണ്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു. പണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചാടി കളിക്കുക, കുട്ടികളുമായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും കളികൾ. ഇപ്പം അതില്ല. ഇപ്പം സമയമില്ല, ആരെയും കണ്ടുമുട്ടാനോ എടുക്കാനോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ എനർജി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു വയലൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം? ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം പനിഷ്മെൻ്റാണ്. തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിനെ അവിടെ വെച്ച് തിരുത്തുക. അപ്പം പനിഷ്മെൻ്റ് ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു മാറ്റപ്പെടാനുള്ള സംഗതിയാണ് പനിഷ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും പനിഷ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. അപ്പം കാരണം ഒരു തെറ്റിന് അനുസൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ടുള്ളതായ പനിഷ്മെൻ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരിക. പക്ഷേ ഇപ്പം പനിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലും നമ്മൾ പനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഉപദേശിക്കാനായിട്ടോ ഉള്ള അനുവാദം നമുക്കില്ല. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തെറ്റാണ്. ദെൻ കാത്തറൈസിസ്, അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് തോട്ട്സുകളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുക. നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു, എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാത്തറൈസിസ്. അപ്പം വയലൻസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഷൻ നേരിടാൻ ആദ്യത്തെ പനിഷ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അവരിൽ നിന്ന് കളയുക. ദെൻ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അവരുടെ അതിനോടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസമാണ്. അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, കോഗ്നിഷൻ എന്തുമാകാം, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാകാം, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാകാം, അവരുടെ ചിന്താഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാകാം, പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാകാം. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അഗ്രഷനെ, വയലൻസ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള മാനസികമായ പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മളോട് പല സ്കിൽസും ഉണ്ട്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും ഹാർഡ് സ്കില്ലും. ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് സ്കിൽ. അതേസമയം ഡീലിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിളാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചേരാൻ, അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അവരിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിനകത്ത് പല ഡയമെൻഷൻസ്, പല കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്,
ഓട്ടോണമി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായിക്കുക. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ട്രെയിനിങ്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് പറയുമ്പം നല്ല നല്ല കാര്യം, അഗ്രഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ്, ഐ മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ലവ് എവരി വൺ, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, ഇഷ്ടപ്പെടണം, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വരട്ടെ, എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി വരട്ടെ. ആ യൂണിഫോം എന്നുള്ള ആഗോളപരമായ ചിന്താഗതി എന്നിൽ നിന്ന്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം നെഗറ്റീവ്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എമോഷൻസ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എമോഷൻ. പോസിറ്റീവ് എമോഷൻ ജോയ്, ഹാപ്പിനെസ്, ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ്. അഗ്രഷൻ, വയലൻസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ, ഇതൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഒരു എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻസ്, വൈകാരിക വികാരത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക ഒരു നിയമമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ അത് മാത്രമായില്ല, എങ്ങനെ എവിടെ പെരുമാറണം, ഓരോ സമയത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഓരോ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽസ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് സംഗതിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഒരു നെഗറ്റീവ് റോൾ മോഡലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു വില്ലനാണെങ്കിൽ, ഒരു കഥാപാത്രത്തിനാണെങ്കിൽ, ഒരു കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റോൾ മോഡൽ നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാകണം. പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്, മീഡിയയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽ, വില്ലനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നായകനായിട്ടുള്ള, സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മദർ തെരേസ നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി നമുക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരിക്കണം. അപ്പം ആ മനുഷ്യ സ്നേഹം ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാം. പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽസ് നമുക്ക് വേണം. ദെൻ വർക്കിംഗ് ലൈഫ്. അപ്പം വർക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ രണ്ടുപേരും, അച്ഛനും അമ്മയും, അല്ലെ ആ കുടുംബത്തിലെ നായകനും നായികയും, കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആണും പെണ്ണും, ഇവർ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കുടുംബം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറിപ്പോയി. നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇറങ്ങുന്നു, പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് വരുന്നു, ഒരു വീട് നടന്നു പോയത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ വീട് നടന്നു പോവുകയല്ല. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പം ഇവിടെ ആ വർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ബാലൻസ്, മെൻ്റൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം റോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് റോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്നു, വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം, വീട്ടിലെ നായികയുടെ സ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ലേഡിയുടെ സ്ഥാനം. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുക, മക്കൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക, അല്ല ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടിരിക്കുക. ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് മാറി. ഇപ്പം രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയായി, രണ്ടുപേർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണം എന്നുള്ളതായി. വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അപ്പം ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളും അവിടുത്തെ ദായകരും അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഒരു എമോഷണലി ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്കിവിടെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല.
അതിനകത്തുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിളും ലവ്, കെയർ, അഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അതാണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇത് വേണ്ടത്? ബട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിങ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാനും ആ ജോലി എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും അവിടെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ജോലിയായിട്ട് ചേരുക. എനിക്കൊരു ജോലി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു ജോലി, ബാങ്കിൽ ജോലി വേണം, പക്ഷെ ആ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൗൺസിലറാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മെൻ്റലി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് പറ്റിയ ജോലിയാണ് എന്നറിയണം. നമ്മുടെ IQ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ എമോഷൻസ് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളനുസരിച്ച് നമ്മളെടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വരുള്ളൂ. അപ്പം വർക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും, നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ജോലി നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ, ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത്? സോഷ്യൽ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ ജോലി നിയമങ്ങളില്ല. നേരത്തെ ഇന്ന ജോലി പുരുഷൻ ഇന്ന സ്ത്രീ ജോലി ചെയ്യാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാൻ, ജോലി മാത്രമല്ല, ഡ്രൈവിങ്. പണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പം വലിയ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ പോയിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു, വലിയ ബൈക്കുകൾ പെൺകുട്ടികൾ ഓടിക്കുന്നു. അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് മാറി. ഇപ്പം പണ്ട് ചെറിയ വണ്ടികളാണ് ബസ്സുകൾ ഓടിച്ചപ്പം വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നു. ഇപ്പം ട്രക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, ട്രെയിലർ ഓടിക്കാനായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം സോഷ്യൽ സീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. ദെൻ വർക്ക് കൾച്ചർ മാറി. വർക്ക് കൾച്ചർ ഇത് തന്നെ, എന്ത് ജോലി ചെയ്യാതെന്നുള്ളതിനല്ല, തുല്യ ജോലി തുല്യ വേതനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന ജോലി പുരുഷനെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇന്ന ജോലി സ്ത്രീയെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ ജോലി രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ചായ വെക്കുക, കാപ്പി തിളപ്പിക്കുക, ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുക, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക, മക്കളെ വിടുക. അപ്പം ഇത് മാറി. ഇപ്പം ഇവരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ ജോലി എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു കൾച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരും, സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് വർക്ക് കൾച്ചറാണ്. ഇൻക്രീസ് വർക്ക് ടൈം. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിലായിരുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം പണ്ട് ബാങ്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും 10 to 4 അല്ലെങ്കിൽ 10 to 5. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം 24/7 ആണ് വർക്ക്. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന സമയം എന്നുള്ളതില്ല. കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ രാത്രി ചെയ്യും. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആ ഫിക്സഡ് ടൈം മാറി. അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ആക്സസ് വേണം. മറ്റേ നമുക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സമയമുള്ള ഒരു കടയിൽ പോയി നമുക്കൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം. കടയിൽ പോയി സാധനം നമ്മൾ 10 to 5 ആണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മണി വരെ 7 മണി വരെ കട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 മണിക്ക് 7 മണിക്ക് പോയി. കാര്യം ഒരാൾ സ്പെയർ ചെയ്യാൻ വീട്ടിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതല്ല. ഇപ്പം അതില്ല. അപ്പം ലേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് പലരും കിടക്കുക 10 മണിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ 10 മണിക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കണേ കട തുറന്നിരിക്കണം. 10 മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നിരിക്കണം. അപ്പം ആ ടൈം കൂടി. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ടൈം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈം ആക്കി. അപ്പം വർക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി. മറ്റേ 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി 10, 11, 12 24/7 വർക്കാവുന്നു. അപ്പം തന്നെ അതാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ദോഷമോശമായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഈ വർക്ക് ലൈഫിൻ്റെ മോഡൽസ്? ഒന്ന് സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യുക. സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഒന്ന് ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക. സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യുക, ഒഴുകി അപ്പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പം സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആ ജോലിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ നിന്നിട്ട്
ഇന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുമെന്നാണ്. ചിലപ്പം നമ്മൾ റോള് അല്ല നമ്മുടെ ജോലി ഒന്നിൽ വേറൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഡബിൾ റോളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ചിലപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ആകാം, ഓവർ ചെയ്യുന്നതാകാം. പക്ഷെ അതിനെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പിൽ ഓവർ. ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അപ്പുറം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലി ചെയ്തു, പക്ഷേ ആ ജോലി നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ വരുന്നതായ മാനസികമായ സംഘർഷം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ജോലിയും വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ഇന്ന ജോലി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ജോലി ഇന്ന രീതി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡൽ ഒരു വ്യക്തമായ ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡൽ. ദെൻ ബോർഡർ തിയറി. ബോർഡർ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇതും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ മോഡൽ നമുക്കാകാം. ഇപ്പം വർക്ക് ലൈഫിനായിട്ട് സ്പിൽ ഓവർ മോഡലാകാം, കോമ്പൻസേഷൻ മോഡലാകാം, സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മോഡലാകാം, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡലാകാം, ബോർഡർലി തിയറി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് മോഡൽസ് ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ്. ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ. ഈ വർക്ക് ലൈഫ് മോഡൽസ് വാട്ട് ആർ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്, ഓരോ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ലൈഫിനകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത്, അപ്പം വർക്ക് ലൈഫിനകത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ലൈഫ് എടുക്കുക, അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഇതിനകത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. സൈക്കോളജി എന്തൊക്കെയാണ് മാനസികമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്കലായിട്ട് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുണ്ടാകുന്നതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റിയൽ മോഡൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ കോൺസിക്വൻസ്, ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടുന്നു. ദെൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഔട്ട്കംസ്, എന്തൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പം വർക്ക് ലൈഫ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് നേരിടുക, വർക്ക് മോഡൽസും ചലഞ്ചസും, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് നേരിടുന്നത്. ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ. അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ഗോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ആ ഗോള് നമുക്ക് നടക്കാതെ വരിക. കാരണം നടക്കാതെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർ സ്ട്രെസ്സും ഇതും വർക്ക് കോൺസിക്വൻസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ വർക്ക് ലൈഫിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ഗോൾസ് ലീഡ്സ് ടു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ പോവുക, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ വരും, ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുക, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ദെൻ സ്ട്രെസ്, കൂടുതൽ വർക്ക് വരിക. അപ്പം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ടുവേഴ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നതല്ല, അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ആയിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. ഇതങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് ബിഹേവിയറാണ്, ഒരു ശാരീരികമായ പ്രതികരണം ഇതിനോടും ഉള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് രണ്ട് രീതിയിൽ, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകും. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊരു കണക്കിനൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതാണ്, അത് സ്ട്രെസ് അല്ല. അത് അതേസമയം സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ ആൾക്ക് രണ്ട് സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ആകണമെന്നില്ല. അപ്പം ഒരു പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കി എൻ്റെ വിളവെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു.
ആ മഴ പെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ്. കാരണം ഞാൻ വിളവെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഞാൻ കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയത്താണ് മഴ പെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് അല്ല. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺഡിഫൈൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നല്ലോ, ശരീരത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ്. ആ റിയാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടക്കാം. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് വർക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ, ഇത് എന്താകും, എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അപ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആകാം, സ്ട്രെസ് ആകാം, ആങ്സൈറ്റി ആകാം, ഡിപ്രഷൻ ആകാം. അപ്പം ഇതൊന്നും വരെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ തളർന്നു പോവുക, വിഷാദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻബാലൻസ്, വർക്ക് ബാലൻസ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ, വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷനാണ്. Then societal consequences. Then life role and well-being. ഒരു ലൈഫിനൊരു റോളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അത് ചെയ്യുകയും വെൽബീയിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനപരമായിട്ട് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് റോളും അത് വെൽ ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിലും അത് നന്നാക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം സൊസൈറ്റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് വന്ന് ലൈഫ് റോൾ ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ആണ്. ദെൻ വർക്ക് ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. വർക്ക് ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കൊരു ജോലി അത് നമ്മൾ വീടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പം അത് വീട്ടിലേക്ക് വരും. വീട്ടിലെ നമ്മുടെ റോള് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പം വർക്കും ഫാമിലിയും ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ വ്യത്യാസം, there is a high chance of conflict. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ഓവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ കിടക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടോ, ഒരാൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അയാളുടെ വീട്ടിലെ റോള് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മക്കളോട് നമ്മുടെ റോള് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ there is a high chance of conflict. അത് ദെൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫാമിലീസ്. ചില സമയത്ത് ഈ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫാമിലി ആകും. കാരണം മക്കൾ പഠിക്കുന്നില്ല, അച്ഛൻ ആൽക്കഹോളിസത്തിലേക്ക് പോവുക, അമ്മയുടെ മാനസിക നില തെറ്റുക, അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ നോക്കാതെ വരിക, ഒരു ഫാമിലി തമ്മിൽ പരസ്പരം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനുള്ള ബഹളം പതുക്കെ അത് കുടുംബത്തിലേക്ക് ബാധിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിലും അത് ബാധിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ്. അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അൺഎത്തിക്കലായിട്ട്. ദെൻ വർക്ക് ഹാങ് ഓവർ. അപ്പം ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് വേറൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാങ് ഓവർ ചെയ്യും, മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ചിലപ്പം വർക്ക് ഹാങ് ഓവർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. ചില സമയത്ത് നീഡ് ഫോർ ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ ഫോർ എൽഡർലി ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായപൂർത്തി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളവിടെ ഇല്ലാത്തവരും നമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാകാം, നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി കോൺസിക്വൻസ് നമുക്കുണ്ടാകും. വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യമുണ്ട്. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൺസിക്വൻസസ്. അപ്പം ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വന്ന് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്. അപ്പം ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പനി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ കളയുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻ വേണം, ഫാമിലി വേണം, കുടുംബം വേണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിങ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം വർക്ക് ലൈഫും ഓർഗനൈസേഷൻ ബാലൻസിങ് നമുക്ക് വേണം. ദെൻ അണ്ടർ പെർഫോമൻസ്, ചില സമയത്ത് തന്നെ അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് വെച്ചാൽ അവർ അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആയി ഇപ്പം ജോലിയിലായാലും നമുക്ക് തുടരാൻ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോളാം. ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മാനസികമായ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റിയാണ്. രണ്ടും ഇക്വാലിറ്റി ഒന്ന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മൾ കാണണം. ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൂലി അതേ ജോലിക്ക് തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേറൊരു കൂലിയല്ല, അത് തെറ്റാണ്. ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ടുള്ള വഴി നമുക്കത് ഈ ഒരേപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുക. ഈ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ സമ്മതിക്കും, പക്ഷേ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി. ദെൻ ഈ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ ദ കാസ്റ്റ്. ജാതിപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ചില ജോലികൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വരിക. അപ്പം ഇന്ന കാസ്റ്റിന് ഇന്ന ജോലി, ഇന്നാക്ക് ഇന്ന ജോലി, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാസ്റ്റ്. ദെൻ റിലീജിയൻ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് മതം, ഓരോ മതത്തിനും ഓരോ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ മതം അനുസരിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികളാണ്. അപ്പം ഒരേപോലെ ഓരോരുത്തരെ കാണാം. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി പല റിസർവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മുൻഗണനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചില റിലീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരു ഈക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും തുല്യരാകുക, നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരായി നിൽക്കുക, തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, അങ്ങനെ വരുന്നത് അതാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എത്നിക് ആൻഡ് ഇൻഡിജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകത, പിന്നോക്കമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ചില ഏരിയകൾ ഗവൺമെൻറ് പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സംഗതികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള പൈസ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ ടെക്നോളജി ഇതുമായിട്ട് കരയുമായിട്ട് അവർ അടുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുക. ഒരു ഐലൻഡാണ്, ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ അറിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സംഗതികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പാലമായിരിക്കും പണിയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിക്കും. അപ്പം ഈ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റ്, റിലീജിയൻ, എത്നിക്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓരോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഓരോ കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് മിസോറാം, മേഘാലയ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, പട്ടണങ്ങളിൽ സിറ്റി താമസിക്കുക, ഇവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഈക്വാലിറ്റി അനുസരിച്ച്, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസം. ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പല ലാംഗ്വേജും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈക്വാലിറ്റി കാസ്റ്റ് ജാതിപരമായിട്ട്, മതപരമായിട്ട്, സാമൂഹ്യപരമായിട്ട്, ഭാഷപരമായിട്ട്, കൾച്ചറിൻ്റെ പരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസമാണ്. ക്ലാസ് സ്റ്റാറ്റസ്, ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് എക്കണോമിക് കാരണം പിന്നോക്കമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഇന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോലി ഒരു വർഷം ഒരു കുടുംബ വരുമാനം ഇത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർ ഈക്വലാക്കാനുണ്ട്, ഈക്വാലിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ഈക്വിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ദെൻ ജെൻഡർ. അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ സെക്സ് അനുസരിച്ച് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവർക്ക് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ സാധ്യതകൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഒരു ശാരീരികമായോ മാനസികമായിട്ടോ ജാതിപരമായിട്ടോ ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിലോ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിലോ ആരും പിന്നോക്കം നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇവരെല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് വേണം. കാരണം ഇതൊക്കെ യൂത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ 2-3 തരത്തിലുള്ള ഇന്ന കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട യൂത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആണാണ് പെണ്ണാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇവരെ ഈക്വലായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക. തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കാനും ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കാനും നമുക്കുള്ളത്, ആർക്കും എവിടെയും മാറി താമസിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി എങ്ങോട്ട് വേണ്ടി മാറി താമസിക്കാനുള്ളത്, എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, ആരുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത്, നിയമപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സാധ്യതകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വാലിറ്റി, എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ യൂത്ത് കൾച്ചർ. ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇതുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംസ്കാരം ഒരേ രീതി, കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസം വരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൾച്ചറിന് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. ഒരു റിലീജിയനിൽ നിന്ന്, ഹിന്ദു റിലീജിയനിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം റിലീജിയനാണ്. അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിൽ തന്നെ പല ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ജനറേഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായി എല്ലാവരും കാണാനായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ദറ്റ് ഇസ് ജനറേഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് യൂത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വിത്ത് ക്ലാസ്, എത്നിക് ആൻഡ് ജെൻഡർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ, ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറിപ്പോയി. നമ്മൾ പണ്ടിടുന്ന പോലത്തെ ഡ്രസ്സോ പണ്ടിടുന്ന പോലത്തെ രീതിയിലോ പണ്ട് നടക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ല യൂത്ത് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ജാതിപരമായിട്ട്, മതപരമായിട്ട്, ആണിൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ. ഇപ്പം വേഷങ്ങളിൽ കൾച്ചർ വരുന്നത്, ഇപ്പം പെണ്ണിന് ഇന്നത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആണിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സംസ്കാരം മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം. ഡ്രസ്സിന് പോലും പണ്ട് ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാവുള്ളൂ, ഇന്ന രീതിയിൽ നടക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പം അത് മാറി. കാരണം എന്താണെന്ന് ചെയ്യാം, ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പം ഇന്ന വേഷം ഇന്ന ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ യൂത്ത് കൾച്ചർ മാറി, അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ അവിടെ മാറി. കൗണ്ടർ കൾച്ചർ. അപ്പം ഒരേ രീതിയിലുള്ള വേറെ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പോൾ പഴയ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് പുതിയ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരമല്ല നമ്മൾ. ഉദാഹരണം, ഇപ്പം ആണും പെണ്ണും പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കല്ലോ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം കൾച്ചർ മാറി. ഇപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആൺ പെൺ എന്നതിൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അവർ കാണുന്നത്, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം, ലിവിങ് ടുഗദർ. അപ്പം കൗണ്ടർ കൾച്ചർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആഹാര കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, അവർ തമ്മിൽ പരസ്പര റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ. കാരണം മാക്ഡൊണാൾഡൊക്കെ വന്നു, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറിപ്പോയി, ഡ്രസ്സ് മാറ്റം വന്നു. ഇപ്പം ഏത് ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം, നിക്കർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം, ഹാഫ് പാൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം, 1/3 ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ വേഷം ആണുങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും, ആണുങ്ങളുടെ വേഷം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം. അപ്പം പണ്ട് അവർ ഇപ്പം പാൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്, ടീഷർട്ട് ധരിക്കുന്നുണ്ട്, ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റം വന്നു. കാരണം ഇതൊരു ആഗോള തലത്തിലുണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്.
ദെൻ ഇമ്പാക്ട് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് ടെക്നോളജി. അപ്പം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ജനത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റത്തിനും മീഡിയ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ടെക്നോളജി മാറി. ഇപ്പം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറക്കുന്ന കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സൂര്യനെ തൊടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജി ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിസം മാറി. പണ്ടത്തെ പോലല്ല ഇപ്പം ഏതും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ, എത്ര നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എത്ര റിപ്പയർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത. ഇപ്പം അത് മാറി. ഇപ്പം വാങ്ങിച്ചത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളയാം. അപ്പം കൺസ്യൂമറിസം മാറി. ഇപ്പം യൂത്ത് കൾച്ചറിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൊമിനൻ്റ് കൾച്ചർ. അപ്പം വേറെ കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കൾച്ചറുകൾ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് വന്നു. ദെൻ കൺസ്യൂമറിസം, യൂത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോബലിസം. ഈ കൺസ്യൂമറിസമാണ് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കും. കാരണം പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി അവരുടെ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനെ അമ്മ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു. അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു, അവർ പറയുന്ന രീതി നമ്മളൊന്നും അവർ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് കൺസ്യൂമറിസമായി. നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനം, ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കണം, ഏത് സാധനം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കടക്കാരനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം അത് നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായി. പണ്ട് 1-2 സോപ്പേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 കമ്പനികളുടെ സോപ്പാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ 100 ഇതിൻ്റെയാണ്, കമ്പനികളുടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ഫോറിൻ കമ്പനി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നു. അപ്പം എന്ത് വാങ്ങിക്കണം, എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം, പൈസയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമറിസം. അപ്പം ഈ കൺസ്യൂമറിസം വന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ടെക്നോളജി നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വന്നു, എന്തും എവിടെയും എപ്പോഴും എടുക്കാം എന്നുള്ള അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉടനെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക. അപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതും ഒരു കുടക്കയിൽ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിസത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി കൺസ്യൂമറിസം വന്നു. ദെൻ മീഡിയ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്. മീഡിയയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുക. മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് മാത്രമല്ല, ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമോ അല്ല. നമ്മുടെ മീഡിയ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ട്വിറ്റർ, അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്. വിത്തിൻ നോ ടൈമാണ്. കാരണം ഇന്ന് യൂത്തിന് ഇടയ്ക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പോകാനായിട്ട് ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമായിട്ട് അധികം സമയം വേണ്ട. 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നില്ല, എവിടെ നിന്ന് വരില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, മറ്റേ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അഭിപ്രായം പറയാൻ മീഡിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാം. അത് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്ക് പറഞ്ഞു, കുട്ടിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള മീഡിയകളുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് മീഡിയ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യൂത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ എന്തും ആർക്കും എപ്പോഴും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി. അപ്പം നമ്മുടെ യൂത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം യൂത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോയി. അവരെ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്, ഇതാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ബാലൻസ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ബാലൻസ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, യൂത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത്. ഇതാണ് ഈ
172 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം യൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അഗ്രഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് ആണ് യൂത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുന്നത്. എങ്ങനെ അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷ്യലി നമ്മൾ വേറെ ആളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വയലൻസ് പറയുന്നത്, അല്ലെ അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്രഷൻ പൊട്ടിത്തെറി മാത്രമല്ല, ആ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം അഗ്രഷൻ വയലൻസ്. ഒന്ന് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഓർ അൺഇൻറ്റൻഷ്യലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാകാം. പിന്നെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാകാം. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹികമായ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ടൊബാക്കോ സ്മോക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ആൾക്കാർ പോവുക, അൺഹെൽത്തി ഡയറ്ററി, ഇതെല്ലാം ഈ അഗ്രഷന് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അഗ്രഷൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, അഗ്രഷൻ വയലൻസും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, കാരണം പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വിടണം, പിള്ളേരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. പണ്ട് ഓടി ചാടി കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എനർജി, ശരീരത്തിന് എനർജി പോകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാലും സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അതില്ല. ഇപ്പം AC ടു AC എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വീട്ടിലൊരു AC മുറി കിടന്നു, തിരിച്ചു വന്ന് ബസ് കയറി AC മുറി പോയി, സ്കൂളിൽ പോയി AC മുറി കിടന്നു, പിന്നെ AC ടു AC അഗൈൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നാഡിക്കേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എനർജി നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലമാണ്. ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അഗ്രഷൻ? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? മെയിൻലി പനിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയാനാണ്. പിന്നെ അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ്, അവരുടെ ഇതിനോടുള്ള സമീപനം, ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ധാരാളം സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹൗ ടു ഫേസ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനകത്ത്? ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാകും, എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം, ദെൻ പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽ. അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഒരു ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നിയമപരമായ നിയമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചൊക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക, റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് റോൾ മോഡൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. അപ്പം ജോലിയും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത പോലെ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് അവർ ഫാമിലി. അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വർക്ക് ലൈഫ് ഫാമിലി, വർക്കും ഫാമിലി ലൈഫും ഈക്വലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചിങ് സോഷ്യൽ സിനാരിയോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, വർക്ക് കൾച്ചർ നമുക്ക് മാറി, വർക്ക് ടൈം നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായി, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്, ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ട്, ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡലുണ്ട്, ദെൻ ബോർഡർ തിയറി ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസ് ഉള്ളത്? ഫിസിയോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ്, സൊസൈറ്റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാകും, ഓർഗനൈസേഷണൽ കോൺസിക്വൻസ്, ഫിസിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇതിന്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, സ്ട്രെസ്സ്, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ ആണ്. സൊസൈറ്റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് റോൾ ആൻഡ് വെൽബീയിങ്ങിനാണ്. വർക്ക് ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫാമിലീസ് ആകാം, അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആകാം, വർക്ക് ഹാങ് ഓവർ ആകാം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ്. ദെൻ ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ ഫോർ എൽഡേഴ്സ്. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൺസിക്വൻസ്, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകാം, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ദെൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി? നമ്മൾ ഈക്വാലിറ്റി ജാതിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം, റിലീജിയൻ ബേസ് ഉള്ളതാകാം, എത്തനിക് ഇൻഡിജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പ്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. ദെൻ വൈഡ് റേഞ്ച് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂത്ത് കൾച്ചർ അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്, ജനറേഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് യൂത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ക്ലാസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ദെൻ കൗണ്ടർ കൾച്ചറുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലുണ്ട്,
മാസ് മീഡിയ ആണ് ഇതൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ. ദെൻ ഇവോൾവിങ് ദ ഡൊമിനൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിസം ആകാം, മീഡിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആകാം. സോ ഈ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കൂടി നമുക്ക് തരും. അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടി തരും. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ.
शुभ संध्या आपण माननको आजिर अध्याय आरंभ करने पूर्व सम्यक धारणा देवाक चाहूँगी। आज आम BC 133 द्वितीय भाग बा ब्लॉक 2 पढ़ा। ब्लॉक 2 भितर आम यूनिट 4 और यूनिट 5 अच्छे जहाँ क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 रे रहिबो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम, यूनिट 5 रे रहिबो केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। जेमति कि मु आपण मानको कहितिली गत काली जे मैक्रो इकोनॉमिक्स एमिति गोटे अर्थशास्त्र जे कि इनकम डिटरमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन, वेज डिटरमिनेशन बा आमे कहबा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिटरमिनेशन आमको साहाय्य करिथाय। मीनिंग दैट आमे क्लासिकल एथरे आमे पढ़िबा क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम केमिति तांकर इकोनॉमिक वेरिएबल को डिटरमाइन करछंती, तांकर कांसेप्ट कोन अछि। तापर आमे पढ़िबा केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। माने केन्स कोन कहितले इनकम केमिति इनकम बढ़िबो देश रे इनकम तबले आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहूचे इनकम माने देशीय इनकम बा जातीय इनकम जोटा आमे गतकाली पढ़ितले नेशनल इनकम। तो सेकेंड आज सेकेंड अध्याय रहिबो हमर केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। अच्छा, तो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम टा कोन आमे कहिले आमे तो बळे मैक्रो इकोनॉमिक्स रो उत्पत्ति हला उत्थान हला इमर्ज कला के मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेट इकोनॉमिक्स रो डिसिप्लिन हला काहे कि ना किछिटा फॉल्ट रहि जाइथिला क्लासिकल सिस्टम रे। क्लासिकल सिस्टम माने जो माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जेमति कि आमे कहबा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, एसी पिगो लाइक ए माने जेमति कि आमे कहबा आगु से जेबी से ई माने हेले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जोटा कि 1933 पूर्व जो माने इकोनॉमिस्ट थिले समान को जाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। 1933 पर जो माने आछंती जेमति कि केन्स ता पर जो माने इकोनॉमिस्ट एंड केन्सियन बा पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने कोन तांकर आइडिया थिला क्लासिकल आइडिया इनक्लूड ता भीतर कोन कोन रहिथिला। मु कहली मैक्रो इकोनॉमिक्स ता केते बेले आस्थिला जेते बेले माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कला बा क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल कला पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कला। तो बेसिकली आम जदि कहियो मुख्यतः माइक्रो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ता बेस्ड करछि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ता माने क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन मार्केट मेकानिज्म और फ्री मार्केट मेकानिज्म के मुक्त बाजार व्यवस्था फ्री मार्केट सिस्टम। ता माने एठी से कहया चाहउछंती दीटा फोर्स अछि जेम हम इकोनॉमिक्स रे कहितले माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। तो से कहउनांती जे किछि बळका रहि जेबो सप्लाई अधिकार है जीवो बा डिमांड अधिकार जो सब बेले गोटे मार्केट रे बा जो बाजार रे समानता तैयारी करा जाए बा इक्विलिब्रियम तैयारी करा जाए केमती ना डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई केमती जदि से कोन माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज माने धरा जो आमे कहबा गोटे वेज एम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केतळे बढ़िबो जेतळे वेज प्राइस कम रहइबो। तने वेज प्राइस जदि कम रहिबो ताहले जो माने बिजनेसमैन बा प्रोड्यूसर से माने लेबर डिमांड अधिक करिवे। जेतळे हमर सप्लाई ऑफ ता माने आमे सप्लाई ऑफ लेबर सपोज सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर माने डिमांड रो चाहिदा तार जोगाण अधिक अछि ता माने वेज प्राइस कमी जीवो। तो वेज प्राइस कमी गेले बिजनेसमैन माने डिमांड करिवे। सिमिलर सेमती से एका भली जदि डिमांड अधिक थिबो सप्लाई टार वेज प्राइस बढ़ी जीवो तो ऑटोमेटिकली वेज प्राइस बढ़ी गला माने डिमांड ऑफ सप्लाई पुनी डिमांड फॉर लेबर कमी जीवो। तो ए हला माइक्रो इकोनॉमिक्स ए भली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन हो वेज डिटरमिनेशन हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज बेसिकली तांकर मार्केट मेकानिज्म ऊपर
डिपेंड करुछि सेकेंड जिंस हला लासेज फेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आमर लासेज फेयर इकोनॉमी कोन कहूछि ना हमें मूलर गतकाली भी कथा हेतिले जे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहउछन्ति आमे कोनोसी गवर्नमेंट को इंटरवीन करिया पई दबो ता माने एटा फ्री इकोनॉमी हबो देयर शुड नॉट बी एनी इंटरवेंशन माने गवर्नमेंट इंटर कोनोसी संस्था तादर इंटरवीन करन कहना आमे कहबा बिजनेसमैन तार प्रोड्यूसर तार सप्लाई करू बा कंज्यूमर तार कंजम्पशन करिवो जते बेला अधिका कम हे जिवो ताल ऑटोमेटिकली प्राइस ताको प्राइस कम अधिका हले ताको फुल डिमांड सप्लाई समान कर दबो सपोज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज मोर देन सप्लाई ऑफ तार प्राइस बढ़ी जाओ ता प्राइस बढ़ी गला ने पुनी ऑटोमेटिकली सप्लायर सप्लाई अधिक करिवो तो ऑटोमेटिकली पुनी सप्लाई बढ़िला डिमांड सहित मिसी गला त माने nobody should intervene in the activity of the business or economic activity तो लासेस फेयर सिस्टम टा से माने चाहुथिले बट आम जानी जे गतकाली आम पढ़िले लासेस फेयर हवा द्वारा बा ए टाइप फ्री इकोनॉमी हवा द्वारा इंटरवेंशन न हवा द्वारा कोन 1933 रे जो क्राइसिस हैला इकोनॉमिक क्राइसिस सेटा हमें देखिचे सेटा भी आगु आलोचना करिबा तो कंटिन्यूअस मार्केट क्लियरिंग जोटा हमें कहितले नेक्स्ट फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहउछन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट प्राइसेस एंड वेज रेट आर फ्लेक्सिबल ता माने एटा कुछ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नो ता माने केंसियन में आगु बसिया रिजिडिटी अछि ता माने इजीली जदी वेज प्राइस डिपेंड करछि लेबर एंड लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई विल बी क्लियर्ड व्हेन वेज प्राइस विल बी फ्लेक्सिबल परफेक्ट कंपटीशन एटा मुख्य फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट परफेक्ट कंपटीशन कोन कहउछि ना आमे जानिचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जे मार्केट चैप्टर पढितले परफेक्ट कंपटीशन एमिति गोटे मार्केट सिस्टम इते लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर थिबा आ प्राइस टा डिसाइड किए करे ना इंडस्ट्री करे फार्म टा प्राइस टा को एक्सेप्ट कर जो प्राइस टा हमें डिसाइड हेतियो सेटा सिमिलरली हमें जदी कहबा लेबर मार्केट रे लेबर प्राइस टा मार्केट डिवाइड कर डिसाइड करबा हमें ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन ताको से लेबर प्राइस टा को एक्सेप्ट करिवे सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव दैट इज यदि परफेक्ट कंपटीशन रहिला ताले स्मूथली सब चलियो बोली से कहइछन्ती ओके नेक्स्ट हला हमर सेज लॉ ऑफ मार्केट यदि हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कथा कहबा मुख्य तांकर यदि जो लॉ बा मुख्य मॉडल जोटा कहजिवो सेज लॉ माने जेबी से तांकर जो इकोनॉमिस्ट थिले लीडिंग इकोनॉमिस्ट से कोन कहले सब बेले सब माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आमे यदि कहबा केंसियन आगु तो जीवा क्लासिकल और केंसियन भीतर जे डिफरेंस देखिबा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑलवेज कहउछन्ती जे नै सप्लाई दे स्ट्रेस से माने अधिक स्ट्रेस दियंती कोतरे ना सप्लाई साइड ता माने आमे इकोनॉमी रे सप्लाई बढ़ै चलो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो तो मार्केट फोर्स अनुसार डिमांड बढ़िबो तो सब हमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहउछन्ती सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ डिमांड हमें कहबा सप्लाई टा डिमांड थारो बहुत इम्पोर्टेंट किंतु क्लेंस से हमें पढ़िबा जे डिमांड से केंस ऑलवेज कहले जे इफेक्टिव डिमांड और एग्रीगेट डिमांड टा प्लेज वेरी वाइटल रोल फॉर एन इकोनॉमी माने गोटे डिमांड टा जदि हमें बढ़ेबा ऑटोमेटिकली सबुरो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट ता निर्भर सागु हमें देखिबा तो जेबी से कौन कहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड माने यू जस्ट हमें सप्लाई करि चलिबा डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ियो केमती ना सप्लाई हम करि चले प्राइस कमी जीवो यदि इनको हमें कंपेयर करिबा डिमांड और सप्लाई अधिक अछि तो ऑटोमेटिकली प्राइस कमी जे प्राइस कमले लोक डिमांड करन हम जानि छै एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ि छै तो देयर विल बी नो डेफिशिएंसी और सरप्लस ऑफ डिमांड तो देयर विल बी ऑलवेज इक्विलिब्रियम जोटा कहते हमें इक्विलिब्रियम सब बेले मेंटेन करिवो तो तापर हमें देखिबा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल सिस्टम हमें कहबा जदि हमें क्लासिकल सिस्टम रे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ए विषय रे हमें केमती डिटरमिन हुए ए विषय रे आलोचना करिबा हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़िचे प्रोडक्शन फंक्शन
कौन ना आम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी जे फंक्शन और इट इज ए कौन टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ना माने आम इनपुट को केते परसेंट बढ़िले आउटपुट केते परसेंट बढ़िबो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ता आम माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक जदि आम लेबर और कैपिटल दीटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होइतिबे ताले इनकम बढ़ी चलिबो एठी आम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L and K L है लेबर K इज कांस्टेंट माने आमे गोटे फैक्टर को कांस्टेंट रखिबा गोटे फैक्टर को बढ़ाइबा तो L टा को बढ़ाइले केते आउटपुट बढ़ुची तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू एडिशनल यूनिट of labor is known as marginal product of labor. So it is given by the expression of हमें आगु जानी चाहिए MPL और marginal productivity of labor is equal to delta y by delta L माने change in हमें किछिटा labor change करूचे जदि product by income बढ़ुची ताहले हमें देखिबा the marginal product बढ़ुची ता माने जेहेतु K is constant ताहले हमें देखि परिबा labor बढ़िया तर केते हमर आउटपुट बढ़ुची एठी हमें जेहेतु कहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स मेजरली कहले लेबर डिमांड और सप्लाई दैट प्लेज मोर इम्पोर्टेंट इन ए क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम बट कहीं ना जे माने प्रोडक्ट से माने कहले प्रोडक्शन रे सहाय लेबर कोन पय डिमांड करा जिवो ना एटा प्रोडक्शन बढ़िया पे लेबर ही मुख्य रोल तैयारी करता है सो फार्म विल हायर लेबर हाँ के पर्यंत लेबर टाक आम हायर करवा जे पर्यंत मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज दैट इज WIP वेज बाय प्राइस दैट इज रियल वेज तो जेतबळे आमे कहूचे इक्विलिब्रियम तो जेतबळे प्रोडक्ट इज इक्वल टू रियल वेज आमे सेतबळे कहबा एटा हला कोन से पर्यंत आमे गोटे लेबर को हायर करती तापर कोन होबे ना तापर प्रोडक्टिविटी कमी जीवो हमें पढ़ी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे प्रोडक्टिविटी कमिले हमें तक लेबर को अधिक लेबर नबा नाही सो एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन ता कोन कहला हमर एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन कहला LD दैट इज डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज प्राइस और रियल वेज दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन माइनस नेगेटिव फंक्शन माने हमें जदि वेज प्राइस कमिबो लेबर डिमांड बढ़िबो सो एटा होची नेगेटिव फंक्शन आ एटा यदि बढ़िबो एटा कमिबो माने वेज प्राइस बढ़िले लेबर डिमांड कमिबो तो नेगेटिव लेबर डिमांड इंडिकेट्स हायर द रियल वेज लोअर द डिमांड फॉर लेबर तापर हम आसे सप्लाई ऑफ लेबर जोटा कि LS दैट इज लेबर सप्लाई इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रियल वेज हम एट कहितले नेगेटिव फंक्शन लेबर डिमांड लेबर सप्लाई टा पॉजिटिव फंक्शन माने एटा देखंतो प्लस लिखा आइछि ता माने लेबर सप्लाई केतबळे बढ़िबो माने जेतबळे वेज प्राइस बढ़ी सो सप्लाई ऑफ लेबर इज कैन सप्लाई के हमें जो माने लेबर माने सप्लाई माने सेतबळे जीव अधिक अवेलेबल जेतबळे सेतिका डिमांड के करे लेबर ना हमर बिजनेसमैन माने डिमांड करे सेतबळे से माने डिमांड अधिक करे तो वेज प्राइस कम तो सेति while maximizing the utility individuals decide the amount of work to put in and amount of leisure हाँ एमे तोले maximize गोटे लेबर टा करबा बा लेबर टू हम हायर करछे हम दीटा जिंस देखुछे गोटे लेबर तार केते वर्क अमाउंट ऑफ वर्क दउछि आ केते अमाउंट ऑफ लीजर जे करछि दीटा जिंस से मान इंपोर्टेंस देइ एबे आसले आमे कोन जानिले डिमांड फॉर लेबर जानिले तापर सप्लाई ऑफ लेबर जानिले ता माने आमे जेमि से कहि मार्केट फोर्स दीटा डिमांड एंड सप्लाई पुनी इक्विलिब्रियम ता माने से कहिले इक्विलिब्रियम कंडीशन सेतळ हबो जेतबळे लेबर डिमांड आ लेबर सप्लाई इक्वल हबो ता माने इक्विलिब्रियम कंडीशन इन लेबर मार्केट दैट इज LD and LS along with the production function determines the output employment and real wage in the classical system एटा हला मुख्य जिंसो आपण माने समस्त देखंतु कोन ना लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई सहित प्रोडक्शन फंक्शन जोटे हम कहबे दैट डिटरमाइंस द आउटपुट माने हम
कौन सी गोटे इकोनॉमी रे बा आर्थिक अर्थनीति रे ताले आर्थिक व्यवस्था रे जदि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आउ रियल वेज रेट बढ़िया पे चाहूचे बा डिटरमिन करिया चाहूचे क्लासिकल सिस्टम रे ताले बेसिकली लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई अलोंग विथ प्रोडक्शन फंक्शन ए दीटा जिनस को हम नहीं कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज टा डिटरमाइन करि परिबा हम ताले हम जानिले बर्तन क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम माने एहा कहले ठीक अछि तो एटा में तार ग्राफ देखि परिबा तो आपण मानकर जो स्टडी मटेरियल आपण माने ताको रेफर करि परिबे सब एक्सप्लेन भी कराई जहाँ हमें कथा हो स्टडी मटेरियल भी हम से हिसाब लिखाई तो हमें प्रथम रो कहितिले y द फंक्शन ऑफ एल एंड के ता माने दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू फंक्शन प्रोडक्शन इट इज प्रोडक्शन फंक्शन लेबर और जेहेतु कैपिटल टा कांस्टेंट तो हमें जिते लेबर बढ़ाइबा सेते प्रोडक्शन बढ़िबो अच्छा सेकंड इक्वेशन कोन थिला हमर लेबर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव फंक्शन ऑफ वेज प्राइस ने रियल वेज रो नेगेटिव फंक्शन हैला लेबर डिमांड आउ पॉजिटिव फंक्शन हैला लेबर सप्लाई ता माने हमें आगुरो एटा कथा हेचे ता एला बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशन हमें एठी देखिबा एटा ला लेबर डिमांड कर एटा ला लेबर सप्लाई कर जोटी लेबर डिमांड कर और लेबर सप्लाई कर डिमांड कर एंड सप्लाई कर जोटी इंटरसेक्ट करले बा दी जन को छेद कले सेटा कहते इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इक्विलिब्रियम आउ एटा हला प्रोडक्ट लाइन तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ केएल तो एटा हला डिमांड और सप्लाई लेबर कर आ एटा हला फंक्शन ऑफ दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इन क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम तो हमें आज से कथा ही पढुचे क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम रे केमिति आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करा जाए तो एठी हमें देखिले प्रोडक्शन केमिति बढ़े लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बढ़े इंक्रीजिंग रेट रे जीवो तापर मैक्सिमम हो तापर काइना लेबर टा गोटे एमिति इनपुट किछि दिन किछि समय परे हमें अधिक लेबर हायर करले तारा प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी रो लेबर रो कमे तो सेठी हम सेही पर्यंत नबा जतबे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और लेबर रियल वेज से तो समान थिबो ठीक अछि एबे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन हमें जानिबा डिमांड फंक्शन जानिले ताले एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज वर्टिकल हमें यदि कहबा क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कहते फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलवेज द मार्केट ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट अछि ता माने ऑल रिसोर्सेस जते रिसोर्स अछि मार्केट रे बा इकोनॉमी सब यूटिलाइज हो जाय ता माने एटा हला इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक विथ ए सर्टेन प्राइस इन एनी प्राइस तो हमें जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल और इनइलास्टिक higher price will result in higher output only if they are not accompanied with high money wages. We make an important observation at this point that the shape of aggregate demand curve will not make any difference to equilibrium level. मैं मूलर कहतिली दे सप्लाई से माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहउचंती सप्लाई साइड को माने से माने सप्लाई साइड को बेसी इंपोर्टेंट दउचंती से तांकर डिमांड सहित किछि नै केना डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी चलिबो तेणु डिमांड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सप्लाई ए जोटा हमें कहबा सप्लाई अनुसार डिमांड बढ़िबो अच्छा एबे हमें पढिबा केन्सियन सिस्टम कोन हमें सम्यक धारणा देले क्लासिकल सिस्टम हमें जदी कहबा क्लासिकल सिस्टम कोन ना फुल एते माने फुल एम्प्लॉयमेंट रे विश्वास करंती से माने मार्केट फोर्स पर निर्भर करंती बा मार्केट इकोनॉमी ऊपर सबले निर्भर करंती से माने इंटरवेंशन चाहती लासेस फेयर इकोनॉमिक्स ऊपर विश्वास करंती तो एई टाइप रो हमें वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी माने तांकर फीचर होते थिला हम लास्ट एपिसोड रे पर लास्ट स्लाइड रे देखिले एबे सुनिबा इकोनॉमिक्स कोन कहू केन्सियन इकोनॉमिक्स कोन बा केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम टा कोन तो जेमती तांकर हमें से क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानकर देखिले फीचर से भलिया केन्सियन मानकर कोन सेठी कहितिले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एठी केन्स कहले ने डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई यू हमें डिमांड बढ़े जदि डिमांड बढ़िला ताले ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़िबो
सप्लाई बढ़िले डिमांड न बढ़ी पारे न बढ़ी पारे सेमती किसी निश्चितता नहीं कहीं कहले 1933 जो ग्रेट डिप्रेशन समय रे केतो कौन है ना सप्लाई अधिक बढ़ीगला डिमांड तारी ये जो अर्थनीति गुड़े अमेरिकन अर्थनीति बा यूरोपियन अर्थनीति अफेक्ट करथिले प्रभावित होइथिले तो रिजिडिटीज इन प्राइस एंड वेज रेट से कहते फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन एठी से मान को नहीं वेज प्राइस इज वेरी रिजिड आमे जदी कहबा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कहती इनवॉलंटरी लोग माने एठी कोन कहउछन रिजिडिटी से कहले इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नाही जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी किंतु इमाने कहले नहीं रिजिडिटी माने जड़े लोक जड़े लेबर से प्राइस एति वेज प्राइस एति हेले काम करिवो ताठो कम हेले काम करिवो ता कि नहीं सेटा ता पर निर्भर कर रिजिड वेरी रिजिडिटी कैन इट इज मार्केट फोर्स पर निर्भर करू नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी हां एटा से कहले देशरा जो अर्थनीति रे सब अनएम्प्लॉयमेंट हेले से माने कहतिले फुल एम्प्लॉयमेंट संपूर्ण एम्प्लॉयमेंट हबो एठी कहले नाही अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेन फीचर ऑफ एन इकोनॉमी सब अनएम्प्लॉयमेंट देखा रे काइना प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जोड़ा अछि सेटा फुल्ली यूटिलाइज हे नाही गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम सेठी कहतिले सेठी गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नाही लासेस फेयर कहले हमर दरकार नाही लासेस फेयर इकोनॉमी सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहले हमर गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नाही मार्केट इकोनॉमी अनुसार चलिबो किंतु केन्स कहले नाही नाही किछटा एजेंसी दरकार गवर्नमेंट लाइक एजेंसी जे कि इंटरवीन करिवो जेतबेले मार्केट रे किछि परिस्थिति खराब हबो जेमति हमें कहबा रिसेशन हबो तो कोविड समय जो प्रॉब्लम हैला से समय रे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेले कोन हो ना गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट और निजर एक्सपेंडिचर बढ़ाइबो जो हमें कहूचे गवर्नमेंट से समय रे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बा ऑटोनोमस डिमांड तक बढ़ाइबो जोटा कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाइबो तो कहीं ना लोक मान पाखे पैसा नहीं किनिया से समय रे गवर्नमेंट किछि डिमांड बढ़ाइबो थ्रू इंस्टीट्यूशनल परचेस ता द्वारा इकोनॉमी रे पुणी गोटे सुधार आसीबो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड हमें एठी कहले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एथि दरकार सेकेंड रे हमें गवर्नमेंट तार पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी निये जेमति मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ये सब पॉलिसी नवा द्वारा टाइमली इकोनॉमी रे रिकवरी होय जेमति हमर इंडिया रे वर्तमान भारत रे हमर रिकवरी कोविड पर बहुत शीघ्र होईची हम बिकॉज हम पाखे गोटे भलो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई नेची बा फिस्कल पॉलिसी हमर नीतिटा भलो अछि फिस्कल नीति भलो अछि तो सेति पई शीघ्र हमर सुधार आसुछि नेक्स्ट हमर परवर्ती फीचर हला एग्रीगेट सप्लाई कर्व तमन हम सेठी कहितले एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला कण तंकर रिलेटिवली इनइलास्टिक माने वर्टिकल एठी से माने कहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज according to the classical economics aggregate supply is vertical but एठी हमर एटा horizontal तो लेट अस सम अप कोन करिबा ना सम अप करिबा ये जो प्रथम पर्याय हमें पढ़िले क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्सियन इकोनॉमिक्स कोन तो एठी हला हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स सजेस्टेड दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रथम फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट प्राइस एंड वेज एटा आपण मानकर स्टडी मटेरियल भी आपण पाई परिबे सेकंड कहले हम एटा बुझि सारचे गवर्नमेंट रो किछि इंटरवेंशन दरकार नाही ता माने इकोनॉमी रो कोनोसी चेंजेस पाई गवर्नमेंट रो कोनोसी रोल नाही तो अकॉर्डिंग टू देम क्लासिकलिस्ट द इकोनॉमी एडजस्ट to any kind of disturbance through movement of prices price change हेले जहाँ जहाँ disturbance supply और demand भीतर रही तो ता पुनी equal है जो determination of GDP wage rate and equilibrium is attained very quickly through movement of price so price is the major factor to maintain equilibrium in the economy अच्छा हमें कहते एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल
सेटा भी पढ़ले केन्सियन सिस्टम रे कोन कहले जे कंट्रास्ट टू क्लासिकल दे बिलीव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड माने दरकार गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार to maintain equilibrium in the economy. Then price, wage rate and output do not adjust quickly or automatically. कहीं ना somehow किसी का intervention हब्बा द्वारा जाए कि माने equilibrium को आसे तापर हमें कहले government intervention will neutralize the adverse effects. So हाँ basically classical economists कहते in long run basically as it is long they believe in long they semane long run रे विश्वास करती तो classical economy Keynesian economist माने short run रे believe करती तो Keynes कहतिले long run all of you are dead. एबे नेक्स्ट परवर्ती हमर भाग जमति कि प्रथम भाग हमर सरिला आजिर यूनिट 4 यूनिट 5 रछि Keynesian मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन. ओके तो एटा हमें मु कहितली मूलरो जे केन्स जे आसिले as a savior during the time of Great Depression. केमिति ना मु तम आपण मन को कहितली जे केन्स जो समय रे आसिले सेता बळे बहुत माने अमेरिकन इकोनॉमी और अदर डेवलप्ड इकोनॉमी ने बहुत तांकर इकोनॉमी रे बहुत किछि डिस्टर्बेंस चली थिला माने तांकर इकोनॉमी टा ठीक ठाक चली नथिला अनएम्प्लॉयमेंट 25% बढ़ी जाइथिला तो एई टाइप रो जीडीपी कमी जाइथिला वे ए जो जिंस देखि केन्स देखिले इठी किछिटा करिया खबो ताहले हम स्टेबलाइज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करि परिबा से केन्स सही समय आसिक क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम रो कोन प्रॉब्लम सेटा देखे कि नहीं वर्तमान मो अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड कैन play a very important role to save the economy, not aggregate supply. ताले हमें कहबा एग्रीगेट डिमांड गतकाली हमें पढ़ितिले नेशनल इनकम रे एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कहितिले जीडीपी इज इक्वल टू इन एक्सपेंडिचर मेथड सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट और एनएक्स ता माने हमें टोटल डिमांड हम देशर जदि एटा फोर सेक्टर हेतिबो ओपन इकोनॉमी हेतिबो ताले consumption expenditure that is private and private consumption expenditure plus investment expenditure businessman manकर investment both private and public काली हमें गतकाली पढ़िथिले and G हला government expenditure हमें जेहेतु केन्स कहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार ताले गवर्नमेंट को से गवर्नमेंट रो निजर एक्सपेंडिचर अछि गतकाली हमें पढ़िथिले तो डिमांड जदि बढ़िया पाई चाहिबो आमे जदि आमे एग्रीगेट डिमांड तक आमे बढ़ाइबा ताहले आमे कंजम्पशन बढ़ाई परिबा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई परिबा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाई परिबा और नेट एक्सपोर्ट बा बाहर देशरो और आमे अधिका करेंसी आनी परिबा थ्रू एक्सपोर्ट कम करेंसी हम देशरो बाहर को जीवो थ्रू इंपोर्ट तो एटा हले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबा त बाहर एक्सपोर्ट ता बढ़िया हम एक्सपोर्ट बढ़ी डिमांड हम देशरो देशीय जीडीपी रो डिमांड बढ़िबो तो डिमांड केन्स कहले देखंतो जदियो आमे कहूचे सी इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बट सी गोटे पार्ट आई गोटे पार्ट जी गोटे पार्ट आ इंडेक्स गोटे बट सेही समय रे लोकन पाखरे पैसा नथिला एम्प्लॉयमेंट नथिला तला लोक माने खर्च करि पारु नथिले 1933 कथा कहूचे सी केबे हे परिबो नै इट इज समहाउ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू चेंज सी आई ऑल्सो आम लोक मैंने कहीं चाहू नथिले बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करिया पाई सेटा भी कम तो ओपन इकोनॉमी जदियो सेतबळे बेसी नथिला देखा जाय नथिला फिर भी समस्ते समस्तंकर इकोनॉमी ऊपर चिंता करथिले देयर इज नो सच ट्रेड रिलेशन बेसी देखांतलो ओपन इकोनॉमी बट रहिला कथा जी ता माने से कहले जी इज फ्लेक्सिबल तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर by I mean जो कुछ stimulus package but it is like a stimulus government can be a savior to the economy by spending किछटा
खर्च बढ़िया द्वारा ताले आमे जोटा एबे कहूचे आमे कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि बढ़ुची ताले प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो कैपेक्स so one of the major determinants of agreement में जो aggregate demand is consumption तो consumption basically हमें जे देखिबा consumption function is the main or consumption is the main part of demand ताले one of the major determinants of agreement demand is consumption expenditure or consumption ताले हमें जानिचे गोटे देशर इनकम हुआ गोटे पर्सन इनकम इज इक्वल टू तार कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर तो कंजम्पशन प्लेज वेरी वाइटल रोल तो कंजम्पशन फंक्शन कौन गोटे सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी वाई सी ता माने इटा ला ऑटोनोमस कंजम्पशन आ उटाला सी वाई माने चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन ता माने गोटे देशर कंजम्पशन डिपेंड करूची लोक इनकम गोटे इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम तामाने ऑटोनोमस कंजम्पशन हला हमर इनकम न बढ़िले भी कंजम्पशन बढ़ियो काई नाम जन देखि जे कोविड टाइम रे लोक मानकर इनकम नथिला किंतु से माने तांकर कंजम्पशन बढ़ाई परिबे केमिति थ्रू देयर पास्ट सेविंग तो सेटा हला सी डैश प्लस सी वाई माने function of y ता माने when income will increase c will increase then induced it is induced consumption ता माने जेतबे इनकम बढ़िबो ऑटोमेटिकली लोक मानकर कंजम्पशन बढ़िबो ता माने एठी कोन हला c dash is greater than 0 and c that is induced consumption is varies from 0 to 1 ता माने कंजम्पशन गोटे लोकर कंजम्पशन 0 भी हेई पारे 1 भी हेई पारे 0 1 भितरे सेटा रही पारे तो आमे सेति पई कहूचे c is the c जोटा c आमे जोटा कहूचे c dash टाला इंटरसेप्ट जोटा की कांस्टेंट आ होटल that is why the level of consumption is there even if income is 0 ता माने it is intercept हम नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा ता डायग्राम ता for each rupee increase in income the level of consumption increases by c ता माने this is cy ता माने किते प्रतिशत इनकम बढ़िले केते प्रतिशत हमर कंजम्पशन बढ़ुची सेटा ला आरो ए जो इक्वेशन रो मुख्य वस्तु मुख्य तो दिस इज द स्लोप ता माने हमें कहबा ए जो cy टा ला स्लोप एंड एटा ला इंटरसेप्ट ता माने at what rate your consumption is increasing due to change in income माने कंजम्पशन केते प्रतिशत बढ़ुची इनकम बढ़िया द्वारा सेटा ला स्लोप ह तो इट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो सी वाई की हमें कौन कहबा ना केन्स टा बेसिकली एटा पर ध्यान देथिले एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने हाउ मच पीपल आर कंज्यूमिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम ओके नाउ एठी हमें कह देखिबा से जो डायग्राम काना इकोनॉमिक्स रे अपन माने डायग्राम टाको निहाती गोटे दबा पड़े मार्क पाइबा पय हले ताको बेटर वे एक्सप्लेन करिवे डायग्राम थ्रू तो हमें जहाँ पढ़िले जो इक्वेशन c इक्वल टू c डैश प्लस c y दैट मींस एटा ला इंटरसेप्ट oc1 और एटा ला स्लोप ता माने ए पर्यंत दिस इज कांस्टेंट इवन दो देयर इज इनकम इज 0 देखो इनकम लेवल 0 कंजम्पशन इज oc1 बट देयर आफ्टर हमें ता पर देखण होची ना इनकम बढ़िया जति की परसेंट बढ़ु से अनुसार गोटे स्लोप अनुसार कंजम्पशन टाइप बढ़ुची ताने एट सेम रेट एटा देखि परिबे लिनियर ट्रेंड इट्स अ फार्मूला तो इन द above equation the ratio of consumption income is cy and is called average propensity to consume that माने with change in consumption change in income that is a ratio it is called average propensity to consume similarly ratio of saving to income is sy that is aps हम कहबा ता माने हमें जदी कहबा ए बेले कहि परिबा जे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम युक्त एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू समान ला 1 ता माने हमें जतले कहूचे धर c is 0 then s is 1 s is 0 c is 1 like this तो सेकंड हमर
ତାଙ୍କର କେନ୍ସଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ जो मोस्ट इम्पोर्टाट जो से कनसेप्ट ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା କନଜମ୍ପସନ୍ ସିମିଲାରଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲ ଏଇ जो କନଜମ୍ପସନ୍ଟା କେମିତି ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା मुख्य जिनस कंजप्शन आम जोटा कहले केमिति सेटा इनकम नेशनल इनकम डिटरमिनेशन करिया पई सहयोग करछि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट तो से कहले मल्टीप्लेयर ता माने आम जदि कहबा मल्टीप्लेयर कोन मल्टीप्लेयर माने आम जदि केन्स कहया कथा ईच इन्वेस्टमेंट आम जदि वी आर चेंजिंग सम इन्वेस्टमेंट आम देशर किसी इन्वेस्टमेंट बढ़ुची ताहले इनकम से देशर से रेट रे बढ़िबो ता माने इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इनकम ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ता माने देयरफॉर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज ता माने से कहवा कथा इन्वेस्टमेंट आम जदि बढ़ौचे ताहले इनकम बढ़िबो ता माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम तो सेति पई कोन कहले तने क्यूमुलेटिव चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग दैट इज बेसिकली आम जदि कहबा एटा टू सेक्टर जोठी मॉडल रे हो जदले सेठी केवल आम कोन देखुचे ना एग्रीगेट स्पेंडिंग ता जतले बढ़ौचे दैट इज C plus I thus equal to multiple increase in autonomous spending and the multiple is delta y by delta a that is 1 by 1 minus c ए जोटा कहइतरा delta a माने consumption MPC ता माने 1 by 1 minus c means 1 by MPC marginal propensity to consume ता माने आमर एग्रीगेट जो प्रोडक्शन जोटा बढ़ुची इट इज ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड बेसिकली that is change in consumption so at what rate consumption is changing so the multiple this multiple is also called multiplier so multiplier ta mane kon na is the amount by which equilibrium output changes when autonomous demand is increasing by 1 unit ता माने केन सेति बेले कहले ऑटोनोमस मींस इट इज इंडिपेंडेंट टू चेंज इन इनकम हमें इनकम स्वाधीनता इनकम न चेंज करी जो डिमांड ता बढ़ुची दैट इज बेसिकली हमें सेति पई से कहितले देयर मस्ट बी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज और ऑटोनोमस कंजम्पशन मस्ट इंक्रीज इफ यू डिनोट मल्टीप्लायर एज अल्फा देन इट इज इक्वल टू 1 by 1 minus c example let us now find out the value of multiplier for various value of marginal propensity to consume ta mean how the marginal propensity to consume is related to your change in income hame कहले ना alpha that is multiplier k is equal to 1 by 1 minus c or 1 by 1 minus mpc तो हमें देखिबा जदि 80 c is equal to 0.5 then multiplier कितना होगा 2 that means alpha is equal to that is multiplier of k is equal to 1 by 1 minus MPC कितने 0.5 ता माने if you calculate हम calculate करवा द्वारा हमें पाया 2 ता माने हम कही थले जदि हमें गोटे इन्वेस्टमेंट बढ़ौचे 2% मल्टी माने गोटे प्रतिशत ताले आउटपुट बढ़ियो 2% तो multiplied by 2% so for in that example in this example it is 2 ता माने each 1 unit of investment will lead to 2 unit of income okay तो से जो मल्टीप्लायर एक्सटेंशन करला परे से देखिले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोन डेल्टा y 0 is equal to 1 by 1 minus c delta I that is dash then autonomous ये ठीक से कहले c is consumption expenditure और MPC 0.2
तामाने 20% of income is spent by the people. Delta I, that is autonomous, no induce. Autonomous expenditure is and हम कहते government has to spend money here कहने लोग मान पाखरे सेतिकी वर्तमान investable fund नहीं तो 50 crore तो जदि marginal propensity to consume वाला 0.2 our autonomous investment वाला 50 crore then let us find out the change in equilibrium level of income and output. यही केस रे इनकम केते बढ़िबो बा आउटपुट केते बढ़िबो तो डेल्टा y 0 इज इक्वल टू हम एठी देखिले फार्मूला अनुसार 1 by 1 minus c और mpc डेल्टा I तो हियर हम कहले 1 by 1 minus mpc 0.2 तापर हैला इनटू 50 करोड़ माने एटा डेल्टा I तो एठी हम देखो कैलकुलेशन करिया द्वारा एटा मिलिला 62.5 करोड़ ता माने मु जदि इन्वेस्ट करछि 50 कोटी टंका ताले मते हम देशरा केते मु सॉरी हम देश जदि 50 कोटी टंका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करूछि विथ दिस C 0.2 MPC 0.2 देन हम देशरा आय केते बढ़िबो 62.5 करोड़ ता माने this implies आम एटा कौन देखौछि ना जदि इन्वेस्टमेंट बढ़िबो से अनुसार इनकम भी बढ़िबो तनो सेही समय रे जेतेबेले क्राइसिस होउछि बा रिसेशन होउछि बा डिप्रेशन होउछि तो हमको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़िया पड़िबो आमे वर्तमान सेटा को कैपिटल कैपेक्स भी कहि परिबा तो कैपेक्स माने पब्लिक कैपेक्स ता बढ़ुछि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ुछि ऑटोमेटिकली प्राइवेट people or businessmen they will also be affected जोटा को कहते हमें तार गोटे इफेक्ट पड़िबो तो multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending are changing মই मूलर कहितले केते हमर इनकम बढ़िबो जेतेबेले हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़िबो केते प्रतिशत इनकम बढ़िबो ऑटोनोमस स्पेंडिंग ता बढ़िबो इट मे बी so as a changes or autonomous investment or consumption changes output and income change by manifold it may be 2 it may be 3 it may be 5 हमें जहाँ कही परिया 5 fold रही पारे so the investment multiplier that is alpha is given by 1 by 1 minus c okay तो वर्तमान आमर आमे जहाँ वर्तमान आमे ए पर्यंत पढ़िले जमती कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन पढ़िले ना आमे क्लासिकल इकोनॉमिक्स रे कहले जहाँ आमे आगु कुछ परे कथा हबा एबे वर्तमान आमे ए पर्यंत केन्सियन इकोनॉमिक डिटरमिनेशन रे कौन पढ़िले ना कंजम्पशन फंक्शन इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व having a positive relationship with income level ता माने हमें देखिबा भीतर को जिबा जदी एटी देखो it is upward sloping curve with change in income means when change in income is increases consumption is also increases the same or a proportionate rate okay and next ला हमें पढ़िले marginal propensity to consume or MPC takes the value between 0 to 1 ता माने हमें कहिथिले marginal propensity to consume 0 भी हे परिबो 1 भी हे परिबो ता माने केतेबेले 0 हो जेतेबेले सेविंग ता 1 थिबो केतेबेले 1 हो जेतेबेले सेविंग 0 थिबो ता माने गोटे इकोनॉमी रे हमें वर्तमान एठी कथा हवा जे marginal propensity to consume ता केतेबेले 1 हो जेतेबेले गोटे देश रे सेविंग बहुत कम थाए जेमति कि हम देश गोटा आर्थिक परिस्थिति लोक मानकर भलो नथिला नहीं बा इनकम टा कम अछि तो जेति कि हमर एक्सपेंडिचर आमे जेति रोजगार करछि ता खर्च हो जाउछि खर्च होला पर आमे ताको आ किछि बळुनी सेविंग करे पय ता माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1 व्हेन देयर इज सेविंग इज 0 सिमिलरली गोटे गोटे देश रे रही सेविंग टा अधिक अछि तो सेविंग टा
केतेबेले वन तो बेसिकली हुए नहीं कहीं ना हमें माने किछटा खर्च करिया पड़िबो तो एनीवे द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किंतु हमें कहि परिबा 0 to 1 माने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा आइदर 0 होई पारे बा 0 ରୁ 1 भितरे रही पारे और 1 भी होई पारे तो हमें कहले द रिमेनिंग फ्रैक्शन दैट इज 1 minus c एटा हमें कहचे 1 minus c सेटा कोन ना 1 is income minus c ता माने what is the रहिला that is propensity to save ता माने MPS is equal to 1 minus MPC ता माने एथरु जाना पड़िला जदी हमें सब्ट्रैक्ट कर दो जे कंजम्पशन फ्रॉम इनकम दैट इज सेविंग तो केन्स कहते जे से कंजम्पशन प्लेज वेरी वाइटल रोल मुझे कही लास्ट क्लास रे पूर्व क्लास रे कही से गोटे आम कहूँ सेविंग इज द वर्च्यू फॉर द पीपल एंड वाइस फॉर द कंट्री और सोसाइटी सो से टाइप माने सेविंग टा आमे जदी बढ़ाइबा गुड गोटे लोकर इंटरेस्ट से पाइला किंतु अत्यधिक सेविंग हेले कंजम्पशन कमी जाए कंजम्पशन कमिले डिमांड कमिबो डिमांड बा एग्रीगेट डिमांड कमिले तम प्रोडक्शन कमिबो प्रोडक्शन कमिले एम्प्लॉयमेंट कम माने जदी प्रोडक्शन हबनी काई बिजनेसमैन वाला एम्प्लॉयमेंट काई रखिबे तो सेति पई आमे प्रोडक्शन जतले कमुची सेतले एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कमिबो सेतले एम्प्लॉयमेंट कमिबो ताले इनकम कमी जिवो लोक मानकर तो इनकम कहीं मोर जदि रोजगार कमी जो एम्प्लॉयमेंट कमी जो ताले इनकम आय ऑटोमेटिकली कमी जो तो मो आय जते कमिला मो आय ता दी मु जते आय करूची माने दी प्रकार रे ताको विनियोग करूची केमती ना मु किछिटा आयर किछिटा पार्ट मु ताको कंजम्पशन बा मोर निजर खर्च माने जब माने प्रतिदिन रो खर्च बा निजर आवश्यकता को पूर्ण करूची कंजम्पशन थ्रू रे आउ गोटा कहूँ जी रहा आम जमी कहूँ आम प्रिकसनारी स्पेकुलेटिव सेविंग रखुचे कि सेव रखुचे भविष्य तेणु विथ द हेल्प ऑफ कंजम्पशन वी डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर अच्छा आम से जो कहले एग्रीगेट डिमांड रो मेन पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन फंक्शन ता माने इट इज इन direct that consumption is related to change in income through multiplier. So assuming government and foreign sector to be absent, the aggregate demand is made up of consumption and autonomous investment. এটা बहुत important আমি যেটা পড়িছিলে কোন পড়িছিলে না গভর্নমেন্ট আর ফরেন সেক্টর টু বি absent তা মানে कन्स्टाट आम नहीं गले गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं बा फॉरेन सेक्टर ओपन इकोनॉमी है नहीं से क्या बेसी डिमांड टा क्या निर्भर करछे ना एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जोटा कि C plus I A दैट इज I डैश जोटा आम जस्ट देखि दोछि हां दिस इज I डैश yes this is I dash तो नेक्स्ट टाइम कौन पढ़ले assuming government and consumption and autonomous then hence the slope of AD aggregate demand curve slope टा का निर्भर करछि ना सेम एज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट जिनटा ता माने आमे जेतोले ड्रा करछे डायग्राम अपन मान सब ध्यान देबा दरकार जे एग्रीगेट डिमांड कर्व करछे जस्ट मु देखै दोछि केमिति होय एटा सपोज एटा गोटे कंजम्पशन कर्व आमे एटा को भी एग्रीगेट डिमांड कर्व कर लिखि पारिबा जति एटा C इज इक्वल टू टोटल डिमांड C इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड जेतोले आमे कहबा एग्रीगेट डिमांड केतोले बढ़िबो ना C plus I ता ऊपर आ गोटे आमे ड्रा करि परिबा डायग्राम आमे परवर्ती क्लास रे सब देखिबा ड्रा केमते होची तो एठी त ड्रा करले C plus I हे गेला तापर आमे चाहूचे किछि इन्वेस्टमेंट काइन आमे G आउ कोन
एक्सटर्नल सेक्टर को कांस्टेंट रखते ताले सी प्लस आई पर सी प्लस आई डैश तामाने आउ किछि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज करछे ता द्वारा कोन हबो ना प्रत्येक जेतोले आमे बढ़ौचे ए जो एग्रीगेट डिमांड कर तामाने सी प्लस आई प्रथमे सी देन सी प्लस आई देन सी प्लस आई डैश तामाने एवरी चेंज इन दिस कर्व तामाने एग्रीगेट डिमांड हमर बढ़ौ जाय तामाने एग्रीगेट डिमांड बढ़िया द्वारा आमर ऑटोमेटिकली देशर आर्थिक परिस्थिति वृद्धि हेबो काहेकि हम कहले मल्टीप्लायर होय काहेकि अल्टीमेटली केन्स कहले कंजम्पशन is more or less related to income. This is the ratio. Next आमे जो कहूचे hence आमे यदि कहबा and the slope of aggregate demand is same as the slope of consumption function तामाने जेमिति consumption curve जेमितिया से बेले aggregate demand curve तारी ऊपर पर आपण मन ड्रा करी कि जोटी इंटरसेक्ट होला सप्लाई और डिमांड ताले एठी इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो आमे आगुर देखिबा इंटरसेक्शन आमे जदि मो एठी हमर डायग्राम टा देखैली आपण माने आपनकर बही रे जो मटेरियल रे अछि देखिबे intersection of aggregate demand curve with aggregate supply curve is known as Keynesian cross or given the equilibrium level of income or output ता माने ए जो आमे कहले केन्सियन इकोनॉमिक डिटरमिनेशन इनकम डिटरमिनेशन केतेबेले हबो जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड कर्वटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आमे कट करिवो तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन बेसिकली इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड ऑल देन इट इज हॉरिजॉन्टल आमे आगु देखिबा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस तो सेतेबेले आमे प्रत्येक एग्रीगेट डिमांड कर्व ताको क्रॉस करूचे देन एवरी पॉइंट रे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट होते पाइबा तो इंटरसेक्शन ऑफ एडी कर्व इज नोन एज Keynesian cross or given the equilibrium level of income and output. This level of income and output are dependent upon autonomous investment and slope of एडी कर्व एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण माने ध्यान दियंतो जे केन्स कहले जति आम देशर अर्थनीतिर इनकम और आउटपुट बढ़ाइबा पे हम चाहिबा ताहले अकॉर्डिंग टू आम केन्स कहउछंती ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन तक बढ़ाइ परिबा दैट मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दैट इज स्लोप ऑफ एडी कर्व दैट इज ता माने हम कहले स्लोप ऑफ एडी कर्व टाको यदि हम बढ़ाउछे ताले ऑटोमेटिकली इनकम और आउटपुट बढ़िबो तो एटा हला नेक्स्ट हमें पढ़िथिले मल्टीप्लायर तो व्हाट इज मल्टीप्लायर हमें multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending changes and at what rate your income or output of your country is changing kette प्रतिशत बा kette हारे तमर इनकम और आउटपुट बा तमर व्हाट देशर इनकम और देशर आउटपुट बढ़ुची विथ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग तामाने एट से कहउछिंदी जे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड ऑटोनोमस स्पेंडिंग केतेबेला हो जेतेबेला गवर्नमेंट इंटरवेन करिवो गवर्नमेंट तादरे खर्च करिवो तो आज ए चेंजेस द आउटपुट एंड इनकम चेंजेस मैनीफोल्ड तामाने जेतेबेला हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ुची देन आउटपुट और इनकम मैनीफोल्ड माने द्रुत विभिन्न द्रुत गति रे एटा बढ़ी चलिबो सेटा कहउछन मल्टीप्लायर तने सेही समय रे केन जेतल आसीथिले सेही मल्टीप्लायर थ्योरीटा बा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरीटा बहुत अफेक्ट करथिला बहुत प्रभावित करथिला अर्थनीति को ता परे सेही देश माने से क्राइसिस रो इकोनॉमी संकट आर्थिक संकट रो मुक्त पाए बा फ्री हेतिले तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय 1/1 - MPC
तो आपण माने कौन करेंगे जिते जमती मुझे देखली आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जमी गोटे क्वेश्चन देथिबो सी देथिबो डेल्टा आई देथिबो बा जहाँ तुमको गिवन देथिबो तमे ये फॉर्मूला पकई ताको कैलकुलेट करिया पड़िबो बेले बेले क्वेश्चन खाली भी आसेनी खाली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खाली एग्जाम खाली न्यूमेरिकल आसेनी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ द within the given condition how the what is the multiplier of a particular economy एम जदि आसीबो तो मल्टीप्लायर कोन केमिति मल्टीप्लायर डेरिवेशन होउची ये तमे हे मटेरियल रो हमें रेफर करी हमें से आंसर टा लिखि परिबा तो तो वर्तमान हमें पुणी आज दिन टू सम अप आम यदि कहवा व्हाट इज द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कस आज डिस्कशन रो आलोचना रो आम कौन पाइले अगेन आउ थे 2 मिनिट मु आपण मानको पुणी समराइज करूची सम अप करूची आज अध्याय थिला यूनिट 3 4 एंड 5 जोटा कि आपण माने ब्लॉक 2 रे पाई परिबे आउ सेतरे थिला क्लासिकल ऑफ केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 आउटला केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन तो क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम आम पढ़ी थिले कौन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किए से माने तांकर फीचर्स कौन थिला इंपोर्टेंट फीचर्स कौन थिला माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से माने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज न थिले लासेस फेयर इकोनॉमी ऊपर विश्वास करथिले कंटीन्यूअस मार्केट क्लियरिंग मींस देयर इज ऑटो क्लियरिंग ऑटो जनरेटिंग जोटा कहती मार्केट इज क्लियर ऑटोमेटिकली नो गवर्नमेंट रिटर्न ना प्राइस प्लेज वेरी वाइटल रोल डिमांड और सप्लाई अनुसार मार्केट क्लियरिंग हुए आ भीतर मन पकई दोची तापर हम कहले परफेक्ट कंपटीशन से बिलीव करंती ने मार्केट प्लेयर्स बहुत थांती त प्राइस टा डिसाइड के जणे करि परिबेनी त डिसाइड करियो इंडस्ट्री समस्त प्राइस जहाँ डिसाइड होला इंडिविजुअल बिजनेसमैन सही प्राइस टा को से माने एक्सेप्ट करिवे जेमती वेज प्राइस हो बा जो प्रोडक्ट प्राइस हो तापर हमें पढ़ी जोटा कि मॉडल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मॉडल थिला मेन मॉडल थिला सेज लॉ ऑफ मार्केट और जे भी से कौन कहते ना मु जो कहली क्लासिकल इकोनॉमिक्स दे बिलीव इन सप्लाई साइड और केन्सियन इकोनॉमी जो बहुत इंपोर्टेंट आपण माने मन रखिए क्लासिकल इकोनॉमी सप्लाई साइड ऊपर बेसिकली गुरुत्व दउथिले आउ केन्सियन इकोनॉमिक्स डिमांड जोटा हम एग्रीगेट डिमांड बा इफेक्टिव डिमांड ऊपर हमें आलोचना करूथिले तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नो देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नॉर सरप्लस ऑफ डिमांड काहे कि ना ऑटोमेटिकली मार्केट एटा ऑटोमेटिकली मार्केट अनुसार डिमांड और सप्लाई अनुसार तमरो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को आसीबो समानता को आसीबो हमें पढ़िले आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल सिस्टम केमिति हमें सेटा को हमें देखिले ए फ्लो डायग्राम सहित हमें देखिले यस हमें ये देखिले इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द लेबर मार्केट इज determines that means through that means हमने कहबा दी equilibrium condition in the labor market that is aggregate demand labor demand supply along with production function determines output employment and real wage in a classical system it है classical system रो employment and output determination जोटा कि एटा हमें तार डायग्राम देखिले सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन देखिथिले सप्लाई केमिति ना वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस तापर केन्सियन सिस्टम हमें देखिले केन्सियन सिस्टम देखिले तांकर फीचर कोन केन्स कहले नाही जहा जहा क्लासिकल कहितले सेगुडा भूल प्रमाणित हला काहे कि ना जदि ऑटो जनरेटेड ऑटो क्लियरेंस होता मार्केट रहता हले 1933 रे जो प्रॉब्लम हला काहे केला तो सेति पई से कहले डिमांड plays very vital supply is not creating its own demand rather demand तो rigidity price rigidity wage rate एगुला सब हमें देखिले अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो हमें शेषरे पढ़िले एग्रीगेट डिमांड रो मुख्य कंपोनेंट जोटा किए कि कंजप्शन तापरे मल्टीप्लायर लास्ट रे हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्रू रे गोटे कैलकुलेशन करले तो
ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 6 ଆଉ 7 ବ୍ଲକ 3। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।